Στο δεύτερο πάνελ της εκδήλωσης του συνεδρίου. Πριν ξεκινήσουμε το πάνελ, να δώσω και εγώ συγχαρητήρια στην πρόεδρο την κυρία Τσαουσίδου, η οποία επανεξελέγει στο Διεθνές Τμήμα, καθώς και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Τμήματος, και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο. Λοιπόν, το πάνελ του σημερινού έχει θέμα την Ευρώπη και τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία, όπου θα συζητήσουμε όλα τα ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν στην παραπληροφόρηση και στον, αν θέλετε, επικοινωνιακό πόλεμο που επικρατεί, και θα δούμε τις συνέπειες με εκλεκτούς καλεσμένους, οι οποίοι θα αναλύσουν ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία την κατάσταση, η οποία είναι κρίσιμη. Ζούμε έναν πόλεμο, μια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Έτσι λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το πάνελ με την κυρία Σοφία Βούρτεψη, η οποία είναι δημοσιογράφος και αναπληρώτρια υπουργός μετανάστευσης, και θα μας μιλήσει για το θέμα δημοσιογράφηση στον πόλεμο με την αλήθεια είναι στην πατρίδα. Ο ρόλος της Ελλάδας στην υποδοχή προσφύγων. Κυρία Βούρτεψη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε στην εκδήλωσή μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ στην Εύβοια και να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην φίλη μου, τη Άγια Τσαουσίδου, η οποία έκανε άλλη μια επιτυχία, εξελέγει και πάλι για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στην Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Να καλωσορίσω τους συναδέλφους μου από όλο τον κόσμο που βρίσκονται σήμερα εδώ, στην ωραία Εύβοια. Να συγχαρώ όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, δραστήριες γυναίκες, δραστήριους άντρες, που κάνουν το παν για να προβάλλουν ένα πολύ δύσκολο λειτουργήμα όπως είναι αυτό του δημοσιογράφου. Να χαιρετήσω και για την παρουσία της τη Σοφία της Νικολάου, με την οποία γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και η οποία ήταν Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής και συνεργαστήκαμε στενά καθότι οι τομείς μας συμπλέκονταν. Τώρα το θέμα το οποίο επέλεξα να αναλύσω είναι, θα φανεί λίγο παράξενο, ο δημοσιογράφος στον πόλεμο με την αλήθεια ή με την πατρίδα. Το ερώτημα είναι παλιό, αλλά και τόσο επίκαιρο σήμερα, που ένας ακόμη πόλεμος μένεται στη γειτονιά μας και δύο αναθεωρητικές δυνάμεις, η Ρωσία και η Τουρκία, δίνουν τη μάχη της προπαγάνδας. Στην περίπτωση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι ειδήσεις έρχονται με τόσο καταιγιστικό ρυθμό, που η διασταύρωσή τους είναι σχεδόν αδύνατη. Ανάμεσα στα πολλά και η τελευταία αποκάλυψη, σύμφωνα με την οποία μία από τις φωτογραφίες που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να καταγγείλει την κατασκευή βρώμικης βόμβας από την Ουκρανία, προερχόταν τελικά από τη Σλοβανική Υπηρεσία Ραδιενεργών Αποβλήτων και χρονολογείται από το 2010, άρα δεν ήταν η σημερινή φωτογραφία. Στην περίπτωση πάλι της εκ μέρους της Τουρκίας εργαλειοποίηση του προσφυγικού, οι ψευδείς ειδήσεις όχι μόνο λειτουργούν με την προπαγανδιστική μέθοδο της πλημμυρίδας, αλλά και χρησιμεύουν στην προσπάθεια πρόκλησης ενός συνοριακού επεισοδίου, όπου ενδεχόμενη τουρκική δράση θα ερχόταν ως απάντηση σε μια κίνηση της Ελλάδας, που έτσι θα εμφανίζεται ότι ανέλαβε πρώτη δράση και θα ενοχοποιηθεί γι' αυτό. Πόσο σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδουμε τις ειδήσεις για να αποφύγουμε τέτοιους κινδύνους. Με την αλήθεια ή με την πατρίδα λοιπόν? Ναι, αλλά σε ποιον πόλεμο? Στο δίκαιο ή στον άδικο? Κάθε φορά που χτυπούσε το δικό μου τηλέφωνο, κάθε φορά που από την άλλη άκρη της γραμμής άκουγα την αναγγελία «αρχίζει», ήξερα πως αυτό που άρχιζε ήταν ακόμη ένας άδικος πόλεμος. Και κάθε φορά ήξερα πως αυτό που περισσότερο είχε σημασία ήταν ο άλλος πόλεμος,
Ο πόλεμος μέσα στον πόλεμο. Ο πόλεμος των πληροφοριών. Αλλά και ο λογοκριμένος πόλεμος. Ίσως γι' αυτό, επειδή εγώ ποτέ μου δεν έγραψα για έναν δίκαιο πόλεμο, έμαθα να σέβομαι όλους τους δίκαιους πολέμους, όπως αυτός του 1940, καθώς αυτές τις μέρες γιορτάζουμε τις νίκες της πατρίδας μας κατά της φασιστικής Ιταλικής εισβολής. Ήταν αυτός ένας δίκαιος πόλεμος για το έθνος μας, που αγωνίστηκε για την ελευθερία του. Αλλά εγώ σε αυτή την ομιλία θα προσπαθήσω να αποδείξω ότι τόσο στους δίκαιους, όσο και στους άδικους πολέμους, η προπαγάνδα παίζει τον πιο βασικό ρόλο. Τον καιρό που μενόταν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Αμερικανός βουλευτής Χίραμ Τζόνσον είχε διατυπώσει την περίφημη φράση, αφορισμό, «Η αλήθεια είναι το πρώτο θύμα του πολέμου». Ο διάσημος συγγραφέας Φίλιπ Νάιτλι, συγγραφέας της βίβλου των πολεμικών ανταποκριτών, που φέρει ακριβώς τον τίτλο «Το πρώτο θύμα», υποστηρίζει ότι οι ειδήσεις σχετικά με τα πολεμικά γεγονότα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτές που αναφέρονται σε αυτά καθ' αυτά τα πολεμικά γεγονότα και σε εκείνες που τα δικαιολογούν. Κάθε φορά, με την έναρξη κάθε πολέμου, δίκαιου ή άδικου, αρχίζει και ο πόλεμος της προπαγάνδας. Από τον καιρό του πολέμου της Κριμαίας, οι στρατιωτικοί διεξάγουν έναν ανελαίητο πόλεμο εναντίον των δημοσιογράφων. Και εγώ, τι έκανα εγώ? Πώς πολεμούσα τον δικό μου πόλεμο? Πώς θα ανακάλυπτα την αλήθεια? Πώς θα ήμουν σίγουρη για το τι μεταδίδω? Συνήθως, κάθε φορά που ξεκινούσε ένας πόλεμος, δεν προλάβαινα να δώσω απαντήσεις στα αγωνιώδη αυτά ερωτήματα. Βυθιζόμουν στα τηλεγραφήματα, χανόμουν ανάμεσα σε εκατομμύρια πληροφορίες που δεν διασταυρώνονταν από πουθενά. Μία ακόμη μακριά πορεία από το σκοτάδι στο φως, μια ακόμη αγωνιώδης προσπάθεια να ξεφύγω από τα καταραμένα τα ψέματα. Από την Κριμαία ως τον Πρώτο και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το Βιετνάμ ως το Αφγανιστάν, από τη Ιουγκοσλαβία ως τον Πρώτο, το Δεύτερο και τον Τρίτο Πόλεμο του Κόλπου, αλλά και σε όλους τους εκατοντάδες πολέμους που ξέσπασαν σε όλες τις γωνιές της γης, σε όλους αυτούς που ηρωνικά ονομάστηκαν πόλεμοι της ειρήνης, η αλήθεια υπήρξε πάντοτε ο μεγάλος ηττημένος. Το έλεγε άλλωστε και ο Winston Churchill. Σε καιρό πολέμου η αλήθεια είναι κάτι το τόσο πολύτιμο που είναι ανάγκη να την προστατεύουμε ανάμεσα σε πολλά μαξιλάρια ψεμάτων. Δεν υπάρχουν λοιπόν διαφορές? Υπάρχουν. Στους δίκαιους πολέμους η προπαγάνδα και η λογοκρισία αποσκοπούν στη διατήρηση του υψηλού φρονήματος του λαού και του στρατού και στην αποφυγή της διαρροής πληροφοριών προς τον εχθρό. Στους άδικους πολέμους, η προπαγάνδα και η λογοκρισία σκοπό έχουν να επιβάλλουν τη λεγόμενη κυρίαρχη άποψη, να δικαιολογήσουν τον πόλεμο και να κρύψουν τα πραγματικά του αίτια που δεν είναι ποτέ ανθρωπιστικά. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο την ευθύνη της προπαγάνδας και της λογοκρισίας στις ΗΠΑ είχε η γνωστή Επιτροπή Κρίλ. Αποστολή της ήταν να διοχετεύει ειδήσεις που ευνοούσαν την πολεμική προσπάθεια και να εξαφανίζει αυτές που έριχναν και τον παραμικρό σπόρο αμφιβολίας. Επίλεκτος τέλεχος της Επιτροπής εκείνης ήταν ο Έντουαρντ Μπερνέης, ανιψιός του Σίγμουντ Φρόιντ, πατέρας των δημοσίων σχέσεων, θαυμαστής πρέπει να πω του οποίου, ήταν πολύ σημαντική προσωπικότητα ο Μπερνέης, υπήρξε και ο Υπουργός Προπαγάνδας και Δημόσιας Διαφώτισης της ναζιστικής Γερμανίας, ο Γιώζεφ Γκέμπελς. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πρόεδρος Ρούσβελτ αποφάσισε για πρώτη φορά να διαχωρίσει την προπαγάνδα από τη λογοκρισία. Στον τομέα της προπαγάνδας ανέλαβε η Υπηρεσία Γεγονότων και Στατιστικών, που αργότερα μετονομάστηκε σε Υπηρεσία Πολεμικών Πληροφοριών. Ο προϋπολογισμός της μόνο τον πρώτο χρόνο του πολέμου έφτασε τα $40 εκατομμύρια και επικεφαλής της είχε τεθεί ο συγγραφέας, αναλυτής και πρώην δημοσιογράφος στο Times της Νέας Υόρκης, ο Έλμερ Ντέιβις. Επικεφαλής υπηρεσίας λογοκρισίας ήταν ο Μπάιρον Πράις, πρώην αρχισυντάκτης του ειδησιογραφικού πρακτορείου Associated Press. Στα γραφεία της διαβιβάζονταν εκατομμύρια επιστολές, ελέγχονταν τα τηλεγραφήματα, μαγνητοφωνούνταν τηλεφωνήματα, λογοκρίνονταν ταινίες. Η υπηρεσία
είχε επίσης την ευθύνη του ελέγχου τήρησης του κώδικα πολεμικής δεοντολογίας από τις εφημερίδες και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Θεωρητικά, αποστολή της υπηρεσίας λογοκρισίας ήταν να μην διοχετεύονται στον εχθρό πληροφορίες που θα έθεταν σε κίνδυνο τη συμμαχική υπόθεση. Στην πράξη, επιλαμβάνονταν και θεμάτων σχετιζομένων με το ηθικό της κοινής γνώμης, κόβοντας κάθε τι που θα μπορούσε να οδηγήσει τη σκέψη προς τις κακές πλευρές του πολέμου, την ητοπάθεια, την κριτική σημαντικών αποφάσεων περί της εξελίξης. Το Hollywood είχε τεθεί υπό τις διαταγές της Υπηρεσίας Πολεμικών Πληροφοριών που έδινε στους παραγωγούς οδηγίες σχετικώς με τα θέματα των ταινιών που γυρίζονταν. Τότε επιβλήθηκε για πρώτη φορά αυτό που αργότερα ονομάστηκε λογοκρισία στην πηγή. Οι δημοσιογράφοι έπρεπε να αποκλείονται από κάθε πληροφορία που οι στρατιωτικοί δεν ήθελαν να γίνεται γνωστή. Το κριτήριο ήταν, είναι καλό για το στρατό να γίνει γνωστή αυτή η πληροφορία. Οι αξιωματικοί συνήθιζαν να προειδοποιούν τους λογοκριτές ότι δεν θα κρίνονταν από το τι θα δημοσιευόταν, αλλά από το τι δεν θα δημοσιευόταν. Αποστολή επίσης της στρατιωτικής λογοκρισίας υπήρξε πάντα να διοχετεύονται όσο το δυνατόν λιγότερες πληροφορίες και με τη μεγαλύτερη δυνατή καθυστέρηση. Η προσπάθεια αυτή συνοψίζεται στην περίφημη φράση «Μην τους πεις τίποτε, στο τέλος πες τους ποιος κέρδισε». Εκείνο τον καιρό, οι δημοσιογράφοι είχαν απόλυτα ταυτιστεί με την πολεμική προσπάθεια. Σε σημείο ώστε μετά το τέλος του πολέμου, ένας δημοσιογράφος παραπονέθηκε διότι δεν είχε πια σε ποιον να υποβάλει τα κείμενά του για έγκριση. Ο διάσημος συγγραφέας και δημοσιογράφος Τζον Στάινμπεκ έγραψε «Ήμασταν όλοι κομμάτι της πολεμικής προσπάθειας. Την ακολουθήσαμε και την αγκαλιάσαμε. Βαθμιαία έγινε κομμάτι του εαυτού μας, ότι η αλήθεια έπρεπε αυτομάτως να μένει μυστική και ότι η αποκάλυψή της επιδρούσε στην πολεμική προσπάθεια». Με αυτό δεν εννοώ, έγραψε ο Στάινμπεκ, ότι οι αντιποκριτές έλεγαν ψέματα. Απέκρυπταν όμως την αλήθεια. Ναι, γράψαμε μόνο για τη μια πλευρά του πολέμου, αλλά πιστεύαμε με πάθος πως αυτό ήταν το καλύτερο που είχαμε να κάνουμε. Οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζονταν ως ένα ακόμη τμήμα των στρατιωτικών μονάδων, κάτι που συμβαίνει και σήμερα σε πολεμικές περιόδους. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο καλύφθηκε η απόβαση στην Ορμανδία. Οι δημοσιογράφοι φορτώθηκαν σε ένα τρένο στη Σκωτία ένα μήνα νωρίτερα και έμειναν εκεί για μια εβδομάδα. Όταν η επιχείρηση ξεκίνησε, όλα είχαν ρυθμιστεί στην εντέλεια. Διαπιστεύτηκαν 558 δημοσιογράφοι, φωτογράφοι και κάμεραμεν, υπήρχαν λογοκριτές στα πλοία και στις παραλίες. Τα ραδιοφωνικά κυκλώματα ήταν περιορισμένα, αλλά υπήρχαν ειδικά αεροπλάνα και ταχύπλοα που μετέφεραν τις πληροφορίες στο Λονδίνο, ενώ ο ίδιος ο Eisenhower ενημέρωνε συστηματικά 4 ανταποκριτές της επιλογής του. Κατά την πρώτη μέρα, οι ανταποκριτές έστειλαν συνολικά 700.000 λέξεις, αλλά χρόνια αργότερα διαπιστώθηκε πως από τα ρεπορτάζ τους δεν προέκυπτε η παραμικρή ουσία. Εκείνο τον καιρό, η λογοκρισία δεν επέτρεψε να μεταδοθεί ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Ο στρατηγός De Gaulle περιόδευε στην Γαλλική Ύπαιθρο, συνοδευόμενος από ομάδα δημοσιογράφων. Μιλούσε στο συγκεντρωμένο πλήθος όταν μπροστά του εμφανίστηκε μια βασανισμένη αγρότισσα. Έσερνε το βήμα της και μαζί έσερνε και ένα καρότσι. Είχε μέσα το σκοτωμένο παιδί της. Όπως αποκαλύφθηκε πολύ αργότερα, οι σύμμαχοι είχαν ρίξει προκηρύξεις για να ειδοποιήσουν τον πληθυσμό για τους επικείμενους βομβαρδισμούς. Αλλά εκείνη την εποχή φυσούσαν δυνατοί άνεμοι που παρέσυραν τις προκηρύξεις. Κάτι που οι υπεύθυνοι της εκστρατείας ενημέρωσης δεν είχαν προβλέψει, ούτε είχαν λάβει υπόψη τους. Στους δημοσιογράφους που συνόδευαν τον στρατηγό De Gaulle δεν επιτράπει να μεταδώσουν την εικόνα της χαροκαμένης αγρότισσας. Και πολλά ήταν εκείνα τα περιστατικά που απεκρίβησαν και αποκάλυπταν τι σήμαινε να προελάβνεις με τους συμμάχους το καλοκαίρι του 1944. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η κοινή γνώμη όλων των χωρών που έλαβαν μέρος στον αγώνα κατά του ναζισμού προστατεύτηκε υπερβολικά. Φαντάζεστε λοιπόν, αν αυτά συμβαίνουν στους δίκαιους πολέμους, τι γίνεται με τους άδικους. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να μιλώ με τις ώρες για να περιγράψω τι συνέβη κατά τους βομβαρδισμούς στη Ιουγκοσλαβία ή στη διάρκεια του πολέμου στον κόλπο. Κάθε άλλο παρά τυχαία
μετά το τέλος του πρώτου πολέμου στον κόλπο, ένας ανώτερος αξιωματικός δήλωσε: «Ο πόλεμος τελείωσε. Οι δημοσιογράφοι ιτήθηκαν». Και κάθε άλλο παρά τυχαία, ο Φίλιπ Νάιτλι είπε για τους βομβαρδισμούς εναντίον της Ιουγκοσλαβίας: «Θρίαμβος για τους στρατιωτικούς, θάνατος για τη δημοσιογραφία». Και κάθε άλλο παρά τυχαία, κατά τον πόλεμο του Ιράκ, εφαρμόστηκε και στην ενημέρωση το δόγμα σοκ και δέος. Και αν κανείς από τους δημοσιογράφους τολμούσε εκεί στο briefing του Κατάρ να διατυπώσει κάποιο ενοχλητικό ερώτημα, το πείραγμα υπομορφή απειλής έμεσης ερχόταν αμέσως. «Σε βλέπω στα τελευταία καθίσματα μαζί με τους Γάλλους και τους Γερμανούς». Είπαν τότε πως για τους δημοσιογράφους αυτούς τίποτε δεν προκαλούσε μεγαλύτερη ανατριχύλα από το να χάσουν τα προνομιακά τους καθίσματα στις πρώτες σειρές. Είναι ξεκάθαρο. Έγινε μάθημα το πάθημα του Βιετνάμ, όπου, όπως είπε ο Μάρσαλ Μακλούαν, ο πόλεμος δεν χάθηκε στα πεδία των μαχών, αλλά στα σαλόνια των αμερικανικών σπιτιών. Γι' αυτό και παρά το γεγονός ότι στη Ιουγκοσλαβία βρέθηκε ο πρωτοφανής αριθμός των 2.700 δημοσιογράφων, σκεφτείτε ότι συνολικά οι διαπιστευμένοι στο Βιετνάμ σε όλη τη διάρκεια του πολέμου δεν ξεπέρασαν τους 500, ο πόλεμος στο Κωσυφοπαίδιο κατέληξε κατά τον ιστορικό Άλεστερ Χόρν στην πιο μυστική εκστρατεία της ζώσας μνήμης. Και ο Ρόμπερτ Λίχνερ, πρόεδρος του Κέντρου Μέσων Ενημέρωσης στην Ουάσιγκτον, είχε αποφανθεί: για να πουλήσεις έναν πόλεμο σε μια δημοκρατία, πρέπει να δαιμονοποιήσεις τον εχθρό σου ή να αποδείξεις ότι τα ελαττήριά σου είναι ανθρωπιστικά. Είναι και αυτός ένας πόλεμος μέσα στον πόλεμο. Ο πόλεμος των λέξεων. Αυτός που ξεκινά παράλληλα με τις πολεμικές επιχειρήσεις. Τις περισσότερες φορές πολύ πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών. Γι' αυτό και κάθε πόλεμος έχει τη δική του επικοινωνιακή προβολή, τις δικές του κυρίαρχες λέξεις, το δικό του λεξικό. Η Ρωσία σε αυτό το πόλεμο λέει ότι απελευθερώνει τις περιοχές τις οποίες βομβαρδίζει. Στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας ακούσαμε για πρώτη φορά για παράπλευρες απώλειες, ανθρωπιστική επέμβαση, διεθνή στρατιωτική δράση, φιλικά πυρά, έξυπνες βόμβες, χειρουργικά χτυπήματα. Στον πόλεμο του Ιράκ επινοήθηκε ο όρος «στόχοι ευκαιρίας». Ο πόλεμος του Αφγανιστάν προβλήθηκε ως ο πρώτος πόλεμος του 21ου αιώνα. Επινοήθηκε ο όρος «δεκαετής πόλεμος», ώστε να προετοιμαστεί η κοινή γνώμη για τη διάρκεια του. Ενώ τη διάρκεια είχαν στο νου τους και όσοι ονόμαζαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του διαρκή δικαιοσύνη και διαρκή ελευθερία. Και πολύ βέβαια υπήρξε μια αισιόδοξη και ειρηνική τίτλοι όπως «Πηγή ζωής», «Ασπίδα του Εφράτη» και «Κλάδος Ελέας». Τη διάρκεια άλλωστε είχε στο νου του και ο πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κέννεντι όταν επέλεγε την ακόλουθη τακτική για να περιγράψει τον ψυχρό πόλεμο και την κούρσα των εξοπλισμών στις 20 Ιανουαρίου του 1961, η μέρα της ορκομοσίας του. Είπε: «Η Σάλπιγγα μας καλεί ξανά. Δεν μας καλεί στη μάχη, αν και σε μάχη βρισκόμαστε. Δεν μας καλεί στα όπλα, αν και θα χρειαστούμε όπλα. Αλλά μας καλεί να σηκώσουμε το βάρος ενός μακροχρόνιου αγώνα που θα διεξάγεται στο λικαβιές, χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει». Η χειραγώγηση στη διάρκεια του πολέμου δεν είναι κάτι καινούριο. Οι Ρωμαίοι παρουσίαζαν τους υποκατάκτηση λαούς ως ανθρωποφάγους. Οι σταυροφορίες προβλήθηκαν ως αναγκαίες για να πάψουν οι σαρακινοί, πλάσματα διαβολικά όπως έλεγαν, να διαφεντεύουν τον τάφο του Ιησού. Σε εκείνο το σφαγείο που ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η προπαγάνδα έπεισε τους στρατιώτες των συμμάχων ότι το έντερο των Γερμανών είχε υποστεί κάποια μετάλλαξη ώστε να μπορεί να χωρά αμάσιτους ανθρώπους. Ο Άγιος Αυγουστίνος, πρώτος ιδεολόγος του δίκαιου πολέμου, υποστήριζε ήδη από τον 4ο αιώνα πως από πουθενά δεν πρέπει να προκύπτει ότι ο πόλεμος γίνεται για εκδίκηση, επιθυμία για κυριαρχία και άλλα ταπεινά ένστικτα. Από τα Υπουργεία Άμυνας έχουν κατά καιρούς κυκλοφορήσει και ειδικά φυλάδια χειρισμού των δημοσιογράφων. Τα πρώτα κυκλοφόρησαν στον πόλεμο του Βιετνάμ. Είναι οδηγίες προς τους στρατιωτικούς που έρχονται σε επαφή με τον τύπο. Να δείχνετε πάντα ανοιχτοί, διαφανείς και συνεργάσιμοι. Ποτέ μην επιχειρείτε συνοπτική καταστολή ή άμεσο έλεγχο. Προτιμάτε να υποβαθμίζετε και όχι να κρύβετε τις ανεπιθύμητες ειδήσεις.
Προσπαθείτε να ελέγχετε την έμφαση με την οποία παρουσιάζονται οι ειδήσεις και όχι οι ίδιες οι ειδήσεις. Αντισταθμίζετε τις κακές ειδήσεις με καλές ειδήσεις. Τα ψέματα επιτρέπονται μόνο όταν είναι βέβαιο ότι δεν θα αποκαλυφθούν διαρκούντος του πολέμου, ώστε στο μεταξύ να αμβληνθεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Η δημοσιογραφία, φίλες και φίλοι, έχει συνδεθεί και με την πρόκληση του πολέμου. Στα τέλη του προπερασμένου αιώνα, τον καιρό που προετοιμαζόταν ο Αμερικανο-Ισπανικός πόλεμος και έπρεπε να προετοιμαστεί η Αμερικανική κοινή γνώμη για την αποστολή στρατευμάτων στην Κούβα, ο κίτρινος εκδρότης William Randolph Hearst έστειλε στο νησί τον ζωγράφο Remington για να φιλοτεχνεί σκίτσα από τον πόλεμο. Μετά από λίγες μέρες παραμονή στην Κούβα, ο Remington έστειλε στον εργοδότη του το ακόλουθο τηλεγράφημα. Εδώ όλα είναι ήσυχα. Δεν θα γίνει πόλεμος. Παρακαλώ να επιστρέψω στην πατρίδα, Remington. Για να πάρει αμέσως την απάντηση. Παρακαλώ να παραμείνετε. Εσείς θα προμηθεύσετε τις εικόνες και εγώ θα προμηθεύσω τον πόλεμο. Hearst. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με όλα αυτά δεν επιχείρησα να τα βάλω όλα στο ίδιο τσουβάλι. Θέλησα απλώς να υπογραμμίσω την αντιδιαστολή. Πιστεύω πως όταν η πατρίδα κινδυνεύει στους καθαρούς πολέμους, δηλαδή, ο δημοσιογράφος τάσσεται στο πλευρό της πατρίδας. Με όσα είπα όμως, ήθελα να τονίσω πως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, στους επιθετικούς, στους βρώμικους πολέμους, ο δημοσιογράφος δεν έχει κανένα λόγο να ταυτίζεται με κάποιο είδους πολεμική προσπάθεια. Και τότε τάσσεται απόλυτα με την αλήθεια. Ένα ακόμη παράδειγμα από τα παλιά. Ο William Howard Russell, ανταποκριτής των Times στον πόλεμο της Κριμαίας, έφτασε στην περιοχή το Μάρτιο του 1854 και βρήκε το Βρετανικό στρατό σε άθλια κατάσταση. Από την Γαλλίπολη έγραψε στον διευθυντή του, τον John Delay, να τα γράψω όλα αυτά ή να το βουλώσω. Η απάντηση ήρθε αμέσως. Θα το βουλώσεις. Θα το βουλώσουμε μαζί. Ό,τι και να γράψουμε τώρα δεν πρόκειται να αλλάξουν τις αποφάσεις τους. Το μόνο που θα πετύχουμε θα είναι να ρίξουμε το ηθικό στρατού και λαού. Ανάμεσα στον πατριωτισμό και την αλήθεια θα διαλέξουμε τον πατριωτισμό. Μετά το τέλος του πολέμου θα λογαριαστούμε μαζί τους. Κράτησαν την υπόσχεσή τους. Μετά το τέλος του πολέμου, οι Τάιμ ξεκίνησαν μια τόσο μεγάλη εκστρατεία που άλλαξε το σύνολο της ηγεσίας των Βρετανικών ενόπλων δυνάμεων. Κάθε άλλο παρά τυχαία, τα 83 σκίτσα του μεγάλου Ισπανού ζωγράφου Γκόγια από τον καιρό του Γαλλοϊσπανικού πολέμου 1808-1814, όπου υπηρέτησε ως πολεμικός ανταποκριτής και αποτύπωσε την αγριότητα του πολέμου, δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας όσο εκείνος ζούσε. Εγώ αυτό το είδα, έγραφε κάτω από κάθε ένα από τα σκίτσα του. Και ο περίφημος πίνακάς του, η 3η Μαΐου 1808, το σημαντικότερο αντιπολεμικό έργο τέχνης πρόδρομος της Γκερνίκα του Πικάσο, πέρασε τα πρώτα 40 χρόνια του στις αποθήκες του Πράδο. Όσα χρειάστηκαν για να αμβληνθούν οι μνήμες από τις φρικαλαιότητες εκείνου του πολέμου. Δύο λόγια τώρα και λόγω της αρμοδιότητάς μου και για τα γεγονότα του Εύρου. Όταν κυκλοφόρησε η πληροφορία πως σε μια από τις νησίδες που βρίσκονταν, στις νησίδες του Εύρου βρίσκονταν 38 πρόσφυγες, υπήρξαν δημοσιογράφοι που κατήγγειλαν την Ελλάδα για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ αποσιώπησαν εντελώς την εκ μέρους της Τουρκίας εργαλειοποίηση των προσφύγων και των μεταναστών. Γι' αυτό και δεν έγραψαν λέξη για την υπόθεση με τους 92 μετανάστες που έφτασαν γυμνοί στα βόρεια σύνορά μας, διότι δεν βόλευε το γνωστό κατασκευασμένο αφήγημα. Με τον τρόπο αυτό όμως, αποσπάται η προσοχή από τις απάνθρωπες μεθόδους της Τουρκίας και τελικά διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Τα ρεπορτάζ αυτά σχεδόν καθημερινά εστιάζουν μόνο σε ένα θέμα, στην καταγγελία της Ελλάδας, δηλαδή της χώρας που φιλοξενεί πάνω από 1 εκατομμύριο μετανάστες και πρόσφυγες. Αλλά όταν καταγγέλεις την πατρίδα σου για να χτυπήσεις μια κυβέρνηση με την οποία διαφωνείς, δεν βλάπτεις την κυβέρνηση, σκοτώνεις την αλήθεια. Και το χειρότερο, υπάρχουν δημοσιογράφοι που επιμένουν ακόμη σήμερα ότι η νησίδα είναι ελληνική. Αλλά δεν είναι δουλειά των δημοσιογράφων να αποφασίζουν πού βρίσκονται τα σύνορα μιας χώρας. Αυτή είναι δουλειά άλλων.
Και οι δημοσιογράφοι οφείλουν, όταν λαμβάνουν τα επίσημα στοιχεία, αντί να επιμένουν σε αυτό που εξυπηρετεί ένα λανθασμένο ρεπορτάζ τους, να επανορθώνουν. Γιατί ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος από τη δεοντολογία του λειτουργήματός του να καταγράφει τα γεγονότα, να αποφεύγει τη γλώσσα του μίσους και να μην υιοθετεί επιχειρήματα που εξυπηρετούν τη μία πλευρά. Ο δημοσιογράφος είναι άνθρωπος με αυξημένες ευθύνες απέναντι στην κοινωνία και επομένως δεν πρέπει να μεταφέρει την προπαγάνδα εκείνων που θέλουν να προκαλέσουν πόλεμο για να εξυπηρετήσουν τις δικές τους προσωπικές επιδιώξεις. Πολύ περισσότερο όταν γνωρίζεις ότι στην Ελλάδα δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά για το μεταναστευτικό, διότι εμείς εδώ αντιμετωπίζουμε μια ειδική συνθήκη και χαίρομαι που είναι ξένοι συνάδελφοι σήμερα εδώ και μ' ακούνε. Έχουμε να κάνουμε με μια αναθεωρητική δύναμη που έχει εντάξει το μεταναστευτικό στο οπλοστάσιό της, στην πολεμική της μηχανή. Αγαπητοί φίλοι, αν η υπεράσπιση της πατρίδας δεν έστεκε πάνω απ' όλα, ακόμη και από αυτό που είναι το ιερότερο για ένα δημοσιογράφο σε καιρό ειρήνης, την αλήθεια, ο αείμνηστος ακαδημαϊκός και δημοσιογράφος Πέτρος Χάρης δεν θα είχε μιλήσει έτσι. Με αφορμή βέβαια την 28η Οκτωβρίου. Δεν ξέρω πόσες ημέρες από τα τελευταία 50 ταραγμένα και δραματικά χρόνια μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Μια γρήγορη αναδρομή θα μας οδηγούσε στην θλιβερή διαπίστωση ότι στις πιο πολλές από τις μεγάλες ώρες που έζησε, έπειτα από το 1821, ο βασανισμένος τόπος μας, είμαστε χωρισμένοι σε δύο, κάποτε και σε περισσότερους κόσμους. Και μόνο όταν φτάσουμε στην 28η Οκτωβρίου του 1940, έχουμε πάλι και το θαυμάσιο, μα και τόσο σπάνιο θέαμα μιας και αδιάσπαστης Ελλάδας. Οι σιρήνες που ακούστηκαν εκείνη τη Δευτέρα έκαναν το πιο δραματικό προσκλητήριο. Ήταν οι σάλπιγγες της δόξας, ήταν όμως και οι σάλπιγγες του θανάτου. Όπου κι αν κοίταζες, έβλεπες πρόσωπα που έζησαν και ζήγησαν μέσα σε λίγες στιγμές την αξία της ελευθερίας. Σας ευχαριστώ. Θα δώσουμε μια πλακέτα στην αναγνωστικό της ημέρας, έλα και εσύ, για τη βοήθειά σου, για τη συμμετοχή σου σήμερα εδώ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ξέρει μας σε άκουσαν και γενικά μας ακούν και μας ρωτούν όταν συμβαίνει κάτι, μας παίρνουν τηλέφωνο γιατί η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων λειτουργεί ως πρακτορείο ειδήσεων. Δίνουμε ανταποκρίσεις σε όλα τα μέσα. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, να το γνωρίζετε και γινόμαστε οι φορείς της αλήθειας στο εξωτερικό. Γιατί ξέρετε ότι πολλοί δημοσιογράφοι έξω παρουσιάζουν την δική τους αλήθεια που δεν είναι ποτέ αυτό που θα έπρεπε σαν ρεπορτάζ. Οπότε εμείς λειτουργούμε προς όφελος της πατρίδας. Και εγώ θέλω να σε συγχαρώ ως δημοσιογράφος και όχι ως πολιτικός για την υπευθυνότητα που έδειξες, διότι ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να διασταυρώνουμε τις ειδήσεις. Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, λίγο λίγο. Γεια σας. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βούτευση για την τοποθέτησή της και την εισήγησή της. Και θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Λέου Μενκίνγκ, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, ιδρυτής και παραγωγός του White House Chronicle, να μας δώσει την δική του άποψη στο θέμα η ενεργειακή κρίση ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κίνγκ και του δίνουμε το λόγο. Good afternoon. Thank you for doing me this honor. It is a great pleasure to stand before my colleagues to say a few things about one of the big stories of my life, and that is energy. I fell into it, I didn't seek it. I got a job that involved writing about energy a little over 50 years ago, and I've been doing that ever since.
It has been a fascinating journey because it's a journey through the whole human experience. It's political, it's economic, it's social. Every aspect of the human or society is touched by energy, either in its abundance or in its absence. Today, we are in our third energy crisis of my time of writing about energy. First one was the Arab oil embargo of 1973. The significant thing there was that large countries had become enormously dependent on inexpensive oil from the Middle East, primarily from Saudi Arabia, and they had allowed that to dominate their energy supply, therefore their security. In 73, 74, there was a tremendous shortage of oil occasioned by the Arab embargo, with catastrophic results for many countries. 19 heads of state lost their jobs because of inflation induced by the price of oil. Small countries suffered especially. There was some regeneration of economic activity in the later 70s, and then came the Iranian Revolution and the second energy crisis. And again, there was a pattern here, and that is that there had been plenty of warnings that there would be revolution in Iran, and governments chose not to take notice of it. I was very close to the American administration at the time. I knew some of the key players, particularly the Secretary of Energy, James Schlesinger, a close personal friend, as well as somebody I wrote about, and he was aware of this, but he failed to influence President Carter. And now we're facing something else in the way of a global energy crisis. And do understand that energy is global. Globalization may be out of fashion, but energy remains global. The price of oil has just fallen 1%. Why has it fallen 1%? Because of lockdown in China. That is how global it is. The decline in Chinese consumption is sufficient to affect the price of oil around the world. And that is the way it is. In each of these energy crises, there has been a precursor. There's been an early warning. I mentioned the one with Iran. There also was one about the Arab oil embargo. There were shortages of oil just slightly in the summer of 1973, occasioned by huge consumption in the world, not by any particular supply constraint. And then came the embargo and catastrophe for many countries. Many countries were plunged into enormous debt, and we all know about that. I visited England at the time when they had a 3-day week and candles in the shops. Things were so depressed that even a journalist like myself could afford to stay at the Ritz Hotel. They were so glad to have a little revenue. And when a journalist can stay at the Ritz Hotel, you realize things are really bad. Where are we today? We had some forewarning that there would be an energy crisis in Europe this winter before Russia invaded Ukraine. What were the signs of warning? First of all, the Brits had gone to sleep in the energy front. They had not built the plants they needed to build, especially nuclear ones, and they had relied hugely on wind resources. Wind always blows in the North Sea, everybody knows that, except for last autumn it stopped blowing in the North Sea. This meant they used their gas reserves faster, and when the gas interruption from Russia came, they were caught in a particularly perilous situation. And it is the backstory to much of the political instability. How is the government going to pay people to pay their electricity bills, which are going to be 10 times higher than normal? The good news is things are looking slightly better for Europe this winter because the weather this October has been milder. And when you get some mildness in weather, you get a substantial reduction, about 10%, in the consumption of energy, which peaks in winter
in Europe. This is a very significant and important thing. Also, there have been some fairly dramatic steps taken. Germany has extended the life of its 2 remaining nuclear power plants for the duration, and they have installed 5 floating LNG, liquefied natural gas, terminals for regasification. This is very significant because all the other serious imports have come through the southern European ports. This is going to be closer to in the north, very significant. And it is not going to be an easy winter. A few months ago I was writing about a truly terrible winter in Europe because that was what the reasonable prognosis was. It looks slightly better. It will still be very expensive. There is a little more gas available. Where does Ukraine fit into all this? Well, Ukraine is a tremendous gas hub. Most of the Russian gas flows through Ukraine. If it doesn't come in one of the 2 Baltic pipelines, Nord Stream 1 or Nord Stream 2, it goes through a myriad pipelines that feed into and out of Ukraine. Ukraine is also a gas producer of some importance in its own right. The result of this is that the invasion of Ukraine has had a terrible effect. The price of gas has gone up by huge multiples. It has fallen back slightly because of the mildness of the weather and projections for a fairly mild winter, but you cannot rely on projections. The lessons here are all quite plain. You've got to have a diversity of suppliers, and you've got to have a diversity of sources. You cannot rely on one particular source of energy, one particular technology. One of the problems exacerbating everything is that the French nuclear fleet, half of it is not operating. It's down because there was very little maintenance done during the COVID period, and now France, the great exporter of electricity, 75% of it generated by nuclear power, is a net importer and will remain so into next year. It will not get all its nuclear plants back online in time to become an exporter again. So you have these interdependencies. You also have a lot of new technologies on which there is great reliance. As we drove around the countryside, we saw lots of windmills, lots of solar panels, some on farm fields, more on buildings. That is the future. This is the serious response of the world to global warming, as is a reduction in the burning of fossil fuels, particularly coal. Unfortunately, the crisis in Ukraine has upset that timetable quite considerably. First of all, gas is leaking from Nord Stream 1 and 2 because of presumably sabotage, and methane, which is what the natural gas is a particularly deadly greenhouse gas in its raw state. Unburned, it is a lot more damaging. Russia has always been a problem because its piping is old, it's not well, in Soviet era, it's not well designed, not well built, and they have a lot of leakage anyway. Now it is vastly exacerbated by the war in Ukraine. But there are no one solution, there are multiple solutions. If we go wholly to wind and wholly to solar to make electricity, and the future, make no mistake, is electric. We're going to have electric vehicles, electric trains, electric buses, eventually electric heavy transport. But that is where the world is moving. It's going to double its need for electricity by probably around 2050, which is when most countries hope, or most advanced countries, most countries that signed the COP26 agreement, are hoping that they will be able to say they are net zero. Things have been set back by this crisis in Europe. We do not know how long and how far. The lessons are, don't be dependent on any one source of energy. Do not be dependent on any particular country for supply, which gets to a burgeoning problem
All of these windmills have one thing in common. Rare earths make them efficient. Rare earths in a turbine act as a multiplier. They increase the output of the turbine sometimes as much as 5-fold. There are plenty of rare earths in the world, but they're all processed, or 96% of them are processed through China. Is that what we want? Do we want to trade China for Russia? This is a very serious matter. The world needs to look at its rare earth supply. It doesn't matter where you mine them. The way it's been structured, the processing of rare earths is now a Chinese monopoly. So is a lot of the actual earths themselves, but that can be corrected. The processing is going to take a lot of money, a lot of technology that is not generally scattered around the world at this point in time. Then we have the move to electricity requires batteries. Now there's a lot of interesting battery technology. There's aluminium flow batteries, there's iron flow batteries, which are quite interesting because they use the process of rusting, and then it's reversed, and they take the energy generated in that reaction. It's quite interesting. It is a fairly new technology. It's not being employed yet. But for transportation, we only have one thing: lithium. Lithium-ion batteries. Why? Because they have very high energy density. They are very light. None of the other battery systems are light or have the energy density. And I'll get back to energy density in a moment. It's the amount that you get for a given quantity. If you have nuclear power, you have tremendous energy density. If you have windmills, it's a very low energy density. Likewise for solar. It's worth bearing in mind. If you go to hydrogen, which is a hope that hydrogen will be a serious fuel of the future, beware, it has low energy density. It has about 1/3 the energy density, the oomph, that natural gas does. It's also a very volatile gas with a high burn rate, which means that it can explode, and you need very good plumbing to contain it. It doesn't mean we won't make and burn a lot of hydrogen, but it is not a one-for-one replacement of natural gas. Energy density remains a very important part of the energy equation. You need dense batteries, and if you can get it, dense production. That brings you to nuclear, and secondly, to natural gas. Natural gas, which really got its start as an electricity fuel a long time ago, but was accelerated tremendously with the arrival of aeroderivative turbines in the 1990s. And thank you. And those turbines really revolutionized in what they call a combined cycle. You put a little more gas in later, you get an efficiency of 64, 65%. That is incredible in energy conversion. Coal plant is around 32%. Most energy conversion is down in the low 30s or below that. Your automobile conversion of energy to transportation, if you're burning petrol, is amazingly low, probably 15%, maybe 20%. When you get to natural gas, it's a very efficient and therefore less polluting, and it's worth bearing that in mind. It also starts up very quickly. An electric utility can fire up a gas turbine, and what they call in aviation the spooling time is very low. And if you had it just ticking over, what is called spinning reserve, you can put it on the system immediately, so you get no loss of power. If an electric system gets a large enough loss of power, the whole system fails, and it takes sometimes months to bring it back up, because the frequencies from every power source have to be synchronized. You need a certain operating level to maintain an electric system. So there you have some of the main points. Solar, good thing, be careful that you have to import too many things from China.
That is as true of solar and solar panels. We get in the United States, I'm not sure the imports into Europe, but I think they're about the same. At least half our solar panels from China. We cannot operate our wind turbines without rare earths from China. And lithium and other battery components are scattered around the world, particularly cobalt from the Congo, hardly the most satisfactory place to be dependent on. Copper is in short supply. Our friends this morning told us about their very satisfactory situation with the copper. These materials are in short supply, and lithium itself is in plentiful supply, but very hard to produce and mine. There are two basic sources. One is South America, a triangle of countries, Argentina, Chile, Rwanda, where what they use is water coming from underneath salt flats, which is evaporated, and the lithium is collected. It is environmentally dreadful. The amount of wasted groundwater out of the aquifers is tremendous. It's very, very bad for the environment. It is something that the world is trying to improve. In Australia, they hard rock mine lithium as though they were mining gold or copper, any hard rock. It's a different process. It's also fairly environmentally damaging, as is making solar panels. So there are external costs to what appear to be benign energy sources. They will all come down. Recycling is a big challenge. Windmills, the towers recycle, they're steel. Steel recycles, it's called scrap. It's always in demand, and if you go to electric arc furnaces, you get a great need for scrap steel as the primary ingredient. But the blades are made of very complex substances, including carbon fiber, and they do not recycle. They're all headed for a landfill near you. The life cycle on the windmills we see, and we see around here, is probably not more than 25 years, maybe 20 years. We don't have a lot of good data on life cycle on windmills. Life cycle on a nuclear plant, France, take note, if you maintain them, can be up to 100 years. The life cycle on solar cells is probably about 30 years. These are externalities that need to be incorporated when you're looking at new power. But for now, Europe's need is more stable power. How Europe fell into this easy dependence on Russian gas is a political failure. A large political failure by successive regimes, but particularly Angela Merkel, in their planning for the future. We knew that trouble was in the wind because the Russians started interfering with the supply of gas going through Ukraine before the war. Also, they built, with a lot of Western approval and then disapproval, Nord Stream 2, which was initially not certified by the Germans, approved by the Americans, then not approved by the Americans, never certified by the Germans. Essentially, it has never been the source of any gas, but it's a complete gas stream under the Baltic Sea. The winter, we don't know. If the weather stays mild, things are better than expected, but everybody is going to be paying a hefty electric bill and a hefty bill if you heat and cook with natural gas. No great improvement next year except more liquefied natural gas will land. One hopes we will have peace between Russia and Ukraine, that there will be a settlement which will change everything. At the moment, it is a tough slog going into this winter, and it will be a long time before Europe can say with equanimity that it has completely restored its energy supply in dependable ways that will not leave it as vulnerable in the future as it has been found to be this time around. Remember, without energy, particularly when it's converted to electricity, we really have nothing. Not only do we not have the lights in this room, we cannot move, we cannot pump gas, we cannot cook food, we cannot refrigerate food. Very soon,
a country or an area is reduced to a great primitiveness with people roaming, looking for food and fresh water. It is an honor to speak to my colleagues. I've been a journalist for over 65 years, and I treasure the work. Thank you. Εδώ καθίστε. Εκεί φαίνεται το τραπέζι. Δεν πειράζει, παιδιά. Το στιγμιότυπο μετράει. Ήρθε και μια ματιά από εδώ, σας παρακαλώ πολύ. It doesn't matter, you're going to hear me. This is the most important thing. We're going to make a connection with Kiev right away. Hang on a minute. And I would like to introduce you my colleague there. This is Alexandra Tatyan. She belongs also to the European Association Journalists. She's our colleague there. Please, I would appreciate to give her a speech to say hello to Kiev. Hello, Alexandra. Sorry, hang on a minute. Ας έρθει κάποιος τεχνικός, έχουμε λίγο θέμα με τον ήχο να δούμε γιατί δεν ακούγεται. Σας παρακαλώ. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, από την όμορφη. Καλημέρα. Okay, great. Lovely. We have you with us. Okay, I have it now. I just want to say hello and with in a very short way to say what was this experience for you and of course the contribution of the European Association Journalists for this big journey that we made together. Sorry, the sound is not really good. Can you repeat it just one more time? Yes, I just want to say hello and your opinion about this journey we spent, about this documentary, and of course the contribution of the European Association Journalists and Mrs. Saget-Sorsivo as our president. Yeah, thank you for the chance to let our colleagues to let them know new information, maybe some updates which we cannot see through the TV or through the press updates, because really now Ukraine as a government, they're closed many things and don't let the others see just for the safety. They say to Russians to don't take the details through the videos which we have. So just what we're supposed to know that we already done our first part of the documentary film. Ukraine is it too late? And it was a really nice job for us because we can show the truth, what's going on in real life, and we can show it not just for some small part of people. No. Yes. We can avoid all the we propaganda and disinformation. Yeah, exactly. So we make it wider and special. Once we translate it in different languages, it will be easier for everyone. We gonna start with the second part of our documentary film, because you know that armed forces of Ukraine, they are working so nice now for the occupation some territory of Ukraine in Kherson direction, and which is very important. We are talking about the south side, and that's really a huge place of territory, and it's really hard. Well, they have divided
two pieces by river. So we are just in unsafety period, that's what we can see. And plus, while the Russian armies, the Russian force, if they see that no chance to win this war, we are really afraid that, because there is no trust for them anyway, we're really afraid that they can use a nuclear attack, which is very dangerous. I don't think just for Europe, it depends on the quantity for sure, but for sure, for a very big piece of land. It's very dangerous. It's very important what you just mentioned, and we have to define how important the situation. Δεν ακούγεσαι, Λένα, δεν ακούγεσαι. Ανοιχτό είναι, αλλά δεν ακούγεσαι πιο δυνατά. Από εκεί θέλει, από εκεί. Από εκεί. Okay, now? Ναι. Okay, great. I said it's quite important what you just said, especially for the United of Europe and for the whole world. We just want to say thank you for the connection of Kiev, many greetings there, and I hope you're going to Thank you so much. Thank you so much, and see you there. Take care of yourself, and wish you a lovely day. Lovely. Thank you so much. Bye-bye. Goodbye. So that was our colleague from So that European Association Journalists is one of the most important supporters of that. Everything started from Thessaloniki, and now I would like to show you how we connect people and facts. Here it was actually Mr. Vadim Sabluk, the consul there, from Ukraine, who really supported us. But how I became to have this contact? Because of the exhibition of our dear colleague Vasilis Koutoummanos, that he showed, he presented the exhibition about Mariupol that took place in Thessaloniki. So because of Vasily and his exhibition, we got the visit card of the consul, and we started preparation for the documentary film. Despite that, Vasily is also a part of this documentary film because he's going to give us also some interview about his life experience that took place in Mariupol, and many other guests that we had the honor to have, like the ambassador Mrs. Tomai Fotini. She also said something about the Russian side because we want to be neutral, you know, this is actually media. And now Spiros Hunt, he has the photo credits that you're going to see. We see some photos that we took place in Kharkov, in Kiev. This is the situation we found there. When I first tried to pass the borders, I was deported because by that time many people, they said that they belong to European journalist media, and they thought that I was spy. So I spent many times on the road. They deported us back to Poland. We had difficult times. I spent almost 5 hours like a refugee, so I have it in my blood now. I really wish nobody can be found in that position. So everything that we had in mind, what was Ukraine, we were really speechless when we saw these abandoned places there, very terrified eyes, children that they don't know what is going to happen the next day, no technology, no communication at all. This is Spiros Hunt, a very good friend of mine and the photographer of the following that you're going to see. So it was really a kind of a massacre, a kind of disaster, completely. But that was the reality, and what really brought me like a journalist is to face any situation, no matter how it is. In that point of view, we show troops also there. We get also in danger because it was really very frightening to be there, also like a woman.
nothing like a man. So you see the photos over there. In this documentary film, we're going to have some parts of the conference that took place in Brussels, and it's very important also the whole work that the Association of European Journalists has done to be popularized to the whole world, like this. We got 30 interviews from very special people, like foreign ministry of Ukraine. It is the Ministry of Energy, the Ministry of Culture, Agriculture, and we had also many people with different backgrounds so that we can approach the truth from different sides. What really brought us is to be more objective. We have Marina Lipoveska from NGO Manolia. She's the one who supports the war children missing, the sex trafficking that is still existing there. And it was really very cool what we face. Brave children, children with no future, but there are many people all over the globe, they support this NGO, and I would also appreciate to do so. We had Mr. Spyros, your colleague, Mr. Benjamin Karakostanoglu, he belongs to the Central Prefecture of Macedonian Thrax, and he showed us also the geostratical meaning of this work. Of course, we had our Honorable Edward Steen, the General Secretary of the European Association of Journalists. Mrs. Stefania Passamonte is a very famous piano soloist, and her contribution to this, she has saved 78 children so far with her Music Academy and Performing Arts in London. And now these people, these 78 children, they are going to participate to the Eurovision contest, like students of music, of course, and to deliver the message of peace. Everybody wants to have peace. This is Mrs. Passamonte over there. We had in this documentary, Ecumenical Delphic Union, Hellenistic Studies Department of Harvard and Isidora Duncan Institute, so that we want to show that everybody has to contribute so that this work has definitely to stop. It's a threat for all of us. We had Mrs. Dora Manolakou. She's actually the president of Pharmacists of the World with 86 humanitarian aids in 36 countries. And of course, they offered twice their human aid to Ukraine people with medicine, first aid and education. And now you're going to see some photos that we saw there. That was the daily life we face there with the people. So they tried to find some plaques so that they can load again their mobiles, to find at least some communications. But we have the hope, and the hope is everywhere. So we have to be focused on this hope that everybody, each one of us in this class can bring, so that, these people can find again the faith to life. Daily life, okay, the cat, of course, we have war there, but the cat is existing to do her daily human habits, okay, and this is exactly the meaning of that, that life must go on, the sun will rise on. We had Father Stanislav, and now what I realize is that through the simple people, this hope can be given to the people that they are suffering. In this old house, they stopped and they put it in the middle. They make other locations so the children, they're going to have education, they're going to be safe, they're going to have love, to believe again. I'm not going to show the films, but because you're going to show it in documentary film. And what really helped me that moment was to pray to God. So the
we're not going to show that, only that was the kitchen vault, so 500 meals per day was prepared from volunteers for the refugees, and something class for information and information. Η οντοβολία λοιπόν της πληροφορίας και η γενική πληροφορία. Θέλω να το πω λίγο στα ελληνικά. Είμαστε λοιπόν νευρικά κύτταρα, τα οποία οδηγούμαστε σε συνάψεις. Και τα media, if you're going to anagram that, it's an idea, if you're going to anagram the word media. This idea has an ID that has to have energy and action. Thank you very much for your focusing, and you're going to see the Netflix, the following. Ευχαριστούμε τη Λένα. Τώρα θα κάνουμε διάλειμμα. Now we are going to have the lunch, but before, because our minister is going after the lunch, so I want to give to say some thanks to the people that contributed. So I want to ask from Lena, Lavros and Vasilis. Where is Vasilis Koutroumanos? Because he's going to have a speech after for this exhibition about Ukraine. Is Vasilis here? Ο Λάτσας είναι εδώ, Koutroumanos. And please come here to make την διαμετή. Έλα, Σοφία μου, να δώσεις εσύ τις πλακέτες. Λοιπόν, στην Κυρίως σε όλους να δώσει η Σοφία που είναι εδώ η Υπουργός, θα δώσει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που γίνεται. Έλα, Λένα. Κοιτάξτε μας παρακαλώ. Κοιτάξτε μας παρακαλώ. Εδώ κοιτάτε. Κοιτάξτε μας παρακαλώ. Ωραία. Μη φύγεις. Να δώσουμε στον Λάβρο. Δεν σας κοιτάω. Παρακαλώ. Έλα, Λάβρο εκεί. Δεν φαίνεται. Συγχαρητήρια, Λάβρο. Ωραία. Τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε μετά. Let's go for a lunch now and in an hour we will be back. Okay? Είχαμε μείνει στη συνέχεια του δεύτερου πάνελ και το θέμα μας ήταν το θέμα του πάνελ ήταν η Ευρώπη και ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την ομιλία τη δική μου, η οποία έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον κρίσιμο ρόλο που παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην πληροφόρηση και στην καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων. Λοιπόν, σας καλωσορίζω, σας καλησπερίζω και πάλι και θα σας μιλήσω για το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία και τον κρίσιμο ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο θέμα της παραπληροφόρησης αλλά και της καταπολέμησης των ψεύτικων ειδήσεων και της παραπληροφόρησης, ιδιαίτερα από την 24η Φεβρουαρίου που έχει αρχίσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θα ξεκινήσω με μια ρίση του στρατηγού Σουν Τσου, ο οποίος έλεγε ότι ο πόλεμος βασίζεται στην εξαπάτηση. Έτσι λοιπόν ακριβώς αυτό σημαίνει ότι η ροή των ειδήσεων και η διαχείριση των ειδήσεων είναι από τα πιο κρίσιμα θέματα σε έναν πόλεμο, δυστυχώς διότι εκτός από το συμβατικό πόλεμο έχουμε και έναν πόλεμο που έχει να κάνει με την επικοινωνία και αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός επίσης. Έτσι λοιπόν πρέπει να πούμε αρχικά ότι η πρόσβαση σε ακριβείς πληροφορίες είναι πάντοτε ζωτικής σημασίας σε κάθε στρατηγική σύγκρουση και αναμέτρηση, καθώς όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, η αλήθεια είναι το πρώτο θύμα σε κάθε πόλεμο. Έτσι λοιπόν το κυνήγι της αλήθειας είναι πραγματικά σημαντικό και οι δημοσιογράφοι που είναι ανεξάρτητοι και δίνουν
την αντικειμενική ενημέρωση είναι ακριβώς αυτοί που τιμούν το ρόλο τους, οι πολεμικοί ανταποκριτές, οι οποίοι με αυτοθυσία δίνουν τη σωστή πληροφόρηση στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, ο τρόπος παρουσίασης των ειδήσεων παίζει καθοριστικό ρόλο και στην ειρήνη και στον πόλεμο. Έτσι λοιπόν, σε έναν πόλεμο κάθε πλευρά προσπαθεί να παρουσιάσει τις ειδήσεις σύμφωνα με τις προσδοκίες της και τις επιδιώξεις της. Αυτό κάνει και η Ρωσία. Η παραπληροφόρηση λοιπόν είναι ένα βασικό εργαλείο στα χέρια του κάθε επιτιθέμενου και αποτελεί μέρος ενός υβριδικού, θα λέγαμε, πολέμου, και για αυτόν τον λόγο μπορούμε να πούμε ότι όταν γίνεται ένας πόλεμος χρησιμοποιούνται τα μέσα ενημέρωσης σίγουρα για να δώσουν κάτι περισσότερο στον επιτιθέμενο. Το ρόλο που παίζουν τα media μπορούμε να τον καταλάβουμε και από μια ταινία γνωστή, η οποία λέγεται Walk the Dog, εκεί ακριβώς που ήταν ένας πόλεμος ο οποίος είχε δημιουργηθεί μόνο από τα μέσα ενημέρωσης, χωρίς να υπάρχει στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν η δύναμη που υπάρχει στα χέρια των δημοσιογράφων και των media είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να γίνει και δίκοπο μαχαίρι. Έτσι λοιπόν, τι είναι παραπληροφόρηση? Έτσι, η παραπληροφόρηση λοιπόν αποτελείται από ψευδείς ή παραπλανητικές ειδήσεις που διανέμονται σκοπίμως. Η διαφορά λοιπόν που υπάρχει είναι ότι η λέξη σκοπιμότητα δείχνει ότι υπάρχει πρόθεση στην παραπληροφόρηση και στη διάδοση των ειδήσεων. Δηλαδή δεν είναι ένα απλό λάθος η ψευδής είδηση, είναι μία ακριβώς παραπληροφόρηση κατευθυνόμενη για να πετύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, οι διανομής της παραπληροφόρησης επιδιώκουν να εξαπατήσουν το κοινό και να διαδώσουν περαιτέρω ψευδείς ειδήσεις και άλλες πληροφορίες για να δημιουργήσουν μια πραγματικότητα, την πραγματικότητα που προτιμούν και να δώσουν ακριβώς το αφήγημα που προτιμούν. Αν μια κυβέρνηση λοιπόν διαδίδει ψευδείς πληροφορίες με την πρόθεση να ασκήσει παράνομη επιρροή σε άλλες χώρες, αυτό συνιστά ακριβώς μια υβριδική απειλή. Είναι μέρος δηλαδή ενός υβριδικού πολέμου. Ο σκοπός είναι να μπερδέψει, να συγχύσει το κοινό σχετικά με τα γεγονότα μιας κατάστασης, να επηρεάσει την κοινή γνώμη, να συγκαλύψει αλλά και να αποσπάσει την προσοχή από τις δραστηριότητες που κάνει το ίδιο και να δυσκολέψει τη συζήτηση επίμαχων θεμάτων με ορθολογικό τρόπο, αλλά και να αυξήσει τις εντάσεις στην κοινωνία και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη σε κρατικούς θεσμούς. Η Ρωσία, δηλαδή, με λίγα λόγια, προσπαθεί να περάσει το δυτικό της αφήγημα στον κόσμο και γι' αυτό μετέρχεται όλων των μέσων που λέμε αυτό το μέσο. Η ελεύθερη πρόσβαση λοιπόν σε ακριβείς πληροφορίες είναι θεμελιώδης για τους δημοσιογράφους σε πλουραλιστικές και δημοκρατικές κοινωνίες. Διάφοροι παράγοντες εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που προσφέρει η ελευθερία της έκφρασης για να διαδώσουν ψευδείς ειδήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη διαλογή και στη διασταύρωση των ειδήσεων. Ορισμένες κυβερνήσεις λοιπόν προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την παραπληροφόρηση για να αλλάξουν, να επηρεάσουν τη γνώμη που έχουν οι πολίτες άλλων χωρών υπέρ τους και να χειραγωγήσουν την ανάπτυξη των απόψεων που συνάδουν με το δικό τους πολιτικό αφήγημα. Το πολιτικό αφήγημα δηλαδή που τους συμφέρει. Ιδιαίτερα στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον, τα παγκόσμια ψηφιακά δίκτυα διευκολύνουν ιδιαίτερα τις κυβερνήσεις να διαδώσουν την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα, ειδικά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μπορούν να αναπαράγουν μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρόνο μια ψευδή είδηση και να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Έτσι λοιπόν, για να πάμε στο σήμερα, πρέπει να κάνουμε μια μικρή αναγωγή στο παρελθόν, απλώς για να κατανοήσουμε λίγο τα δεδομένα. Ιστορικά λοιπόν, η απεικόνιση μιας είδησης μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα πολιτικά συμφέροντα που εξυπηρετεί σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Είναι άλλωστε ο λόγος για τον οποίο η γεωπολιτική έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που τα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν ένα γεγονός. Για παράδειγμα, η ναζιστική Γερμανία και ο Χίτλερ χρησιμοποίησε την προπαγάνδα του Γκέμπελς ως εργαλείο για να πετύχει το εγκληματικό του έργο, που σημαίνει ότι διέδιδε μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που ήταν στην αλήθεια. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, οι Σοβιετικοί παρουσιάστηκαν πολλές φορές ως απειλή στις ΗΠΑ για την κοινωνία των ΗΠΑ και το αντίστροφο. Δηλαδή, ο δυτικός τρόπος ζωής δαιμονοποιήθηκε στην Σοβιετική Ένωση και στο Ανατολικό Μπλοκ, ώστε να πιστεύουν ότι εκεί που ζουν είναι το καλύτερο σύστημα. Ακόμα και ο κινηματογράφος
και το Hollywood μπήκαν στην εξυπηρέτηση του σκοπού της προώθησης ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής και τα μέσα ενημέρωσης πολλές φορές και από τη Δύση που υπάρχει πλουραλισμός και δημοκρατία χρησιμοποιήθηκαν και εκεί για να πείσουν το κοινό ότι για παράδειγμα το Ιράκ διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής, ενώ στο τέλος είδαμε ότι δεν ήταν αυτή η πραγματικότητα. Άρα δηλαδή εκείνη τη στιγμή διευκόλυνε τη Δύση το αφήγημα περί όπλων μαζικής καταστροφής του Σαντάμ Χουσέιν για να δικαιολογήσουν μια εισβολή. Έτσι η δύναμη της εικόνας και του βίντεο είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να δημιουργήσει μια άλλη πραγματικότητα. Τα μέσα ενημέρωσης σήμερα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή μας και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Και αυτό γιατί δεν είναι όπως παλιά, είμαστε τώρα σε μια εποχή που με το κινητό μας τηλέφωνο βρισκόμαστε συνέχεια συνδεδεμένοι και λαμβάνουμε πληροφορίες και μεταδίδουμε πληροφορίες συνεχώς. Που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο συμμετέχουμε στην δημοσιογραφία. Αυτό είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, διότι επεμβαίνουμε στη ζωή, στη δουλειά κάποιου επαγγελματία που ξέρει τα δεδομένα. Έτσι λοιπόν, οι δημοσιογραφικοί ιστότοποι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η γρήγορη ροή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο, το οποίο μπορεί να το εκμεταλλευτεί όποιος θέλει, όπως θέλει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, η Ρωσία τι κάνει, παίρνει αυτά τα όπλα και τα χρησιμοποιεί εναντίον της Δύσης. Τι λέει λοιπόν η ρωσική προπαγάνδα. Στη Ρωσία λοιπόν, όπου εδώ και χρόνια, από το 2000 περίπου, έχουμε μια αντιδημοκρατική κυβέρνηση και φυσικά έχουμε κατευθυνόμενη ενημέρωση, τα μέσα ενημέρωση λοιπόν σε αυτή τη χώρα, στη Ρωσία, δεν είναι ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, άρα τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης λειτουργούν ως, αν θέλετε, ως πράκτορες της κυβέρνησης για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Το Russia Today, για παράδειγμα, και το Sputnik δεν μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, γιατί ελέγχονται από τη ρωσική κυβέρνηση και χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες της παραπληροφόρησης και έτσι έχουμε το φαινόμενο ο Πούτιν να δημιουργεί μια άλλη πραγματικότητα όπου εκεί εμφανίζει τον εαυτό του και τη Ρωσία ως αμυνόμενη στην επεκτατική δράση του ΝΑΤΟ. Τα ρωσικά δικαστήρια λοιπόν και το ρωσικό σύστημα που ρυθμίζει τα μέσα ενημέρωσης δεν διασφαλίζει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία αλλά και το ελεύθερο ρεπορτάζ. Οι δημοσιογράφοι διώκονται αν δεν συμμορφωθούν με την επίσημη προπαγάνδα, αν η έρευνά τους δεν αρέσει στις αρχές, θα έχουν την τύχη, θα έχουν διώξεις και θα έχουν, πιστεύω, την ίδια τύχη που έχουν και στην Τουρκία. Τα ρώσικα μέσα ενημέρωσης επίσης μπορούμε να πούμε ότι ισχύουν σκόπιμα τις ψευδείς πληροφορίες που ήδη κυκλοφορούν για να αυξήσουν την απήχησή τους, ιδιαίτερα μέσω των social media. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δικαίως ανέστηλε τη λειτουργία του Russia Today και το Sputnik, γιατί έκαναν παραπληροφόρηση και φυσικά ποτέ δεν λέμε υπέρ να κλείσει κάποιο μέσο ενημέρωσης, αλλά σε αυτή την περίπτωση πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό να προασπίσουμε την ειρήνη και να μην επεκταθεί αυτός ο πόλεμος, παρά να αφήσουμε ελεύθερα κάποια μέσα ενημέρωση που το ξέρουμε εξ αρχής ότι δεν είναι αντικειμενικά. Οι κυρώσεις λοιπόν αυτές, τα μέσα ενημέρωση έκλεισαν ως μέρος των κυρώσεων που ισχύουν κατά της Ρωσίας και φυσικά μέχρι να τελειώσει αυτή η άδικη εισβολή στην Ουκρανία. Έτσι λοιπόν η αναστολή μετάδοσης των δύο αυτών μέσων έχει δημιουργήσει, ας το πούμε, έναν τρόπο αντιμετώπισης των ψευδών ειδήσεων και μπορούν τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης αλλά και οι δυτικοί δημοσιογράφοι να μπορούν να μην διαστρεβλώνονται τα δεδομένα και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που μεταδίδουν. Το Κρεμλίνο λοιπόν έχει ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα παραπληροφόρησης, το οποίο βασίζεται σε συγκεκριμένες τεχνικές, κάποιες από τις οποίες θα δούμε έτσι για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, όπως για παράδειγμα ένα σημαντικό θέμα είναι η διαστρέβλωση των γεγονότων, η οποία χρησιμεύει ως μέσο για να δικαιολογηθεί ο πόλεμος. Το Κρεμλίνο λοιπόν τι κάνει αυτή τη στιγμή, παρουσιάζει την εισβολή της Ρωσίας ως μια ειδική επιχείρηση και απαγορεύει τη χρήση της λέξης πόλεμος και έτσι αυτό τι σημαίνει, ότι θέλει να παρουσιάσει αυτή την εισβολή ως κάτι άλλο και όχι ως μια ακραία επιχείρηση η οποία επιβουλεύεται την ανεξαρτησία ενός άλλου κράτους. Έτσι λοιπόν οι δημοσιογράφοι που αναφέρονται στον όρο πόλεμος διώκονται.
Όπως έχουμε δει, με αυτές όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και όλη αυτή την καταστροφή που έχει συμβεί, βλέπουμε ότι η Ρωσία κάνει έναν πόλεμο πραγματικά επιθετικό κατά της Ουκρανίας, επεμβαίνει σε μια ανεξάρτητη χώρα όπως έκανε η Τουρκία στην Κύπρο το 1974, παραβιάζει λοιπόν το διεθνές δίκαιο και φυσικά να πούμε κιόλας ότι το επιχείρημα του Πούτιν ότι απειλείται από τον ΝΑΤΟ δεν μπορούμε να το δεχτούμε, με την έννοια ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να ρυθμιστούν με συνθήκες, μπορούν να ρυθμιστούν με διπλωματία και μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο καλά σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να μην έχουμε μια εισβολή η οποία προκάλεσε όλη αυτή την καταστροφή και εσύ το γεγονός ότι δημιούργησε τέτοια προβλήματα στη σημερινή εποχή. Γιατί βλέπουμε ότι ένας πόλεμος που γίνεται αυτή τη στιγμή, ένας συμβατικός πόλεμος, πόσες καταστροφές φέρνει. Μια άλλη μέθοδο που χρησιμοποιεί η Ρωσία είναι το να αποσπά την προσοχή του κοινού ώστε να αλλάζει την ατζέντα προς όφελος της. Δηλαδή η Ρωσία χρησιμοποιεί ψευδείς πληροφορίες και ειδήσεις, μετατοπίζοντας τις πληροφορίες που είναι δυσμενείς για την ίδια και παρουσιάζοντές τις με τον τρόπο που θέλει εκείνη. Η ρωσική κυβέρνηση, για παράδειγμα, παρουσιάζει την Ουκρανία ως ένα κράτος εχθρικό, επιτιθέμενο, λέγοντας ότι η Ουκρανία ελέγχεται από ένα νεοναζιστικό καθεστώς. Έτσι λοιπόν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την εισβολή ως έναν αγώνα κατά του ναζισμού και αυτό το κάνει επίτηδες για να αφυπνίσει το αντιναζιστικό αίσθημα του ρωσικού λαού λόγω του παρελθόντος του. Έτσι λοιπόν δημιουργεί εντυπώσεις. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχουν μεν κάποια ακροδεξιά συντάγματα όπως το Αζόφ που πολεμούν στην Ουκρανία, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι στην κοινωνία δεν έχουν απήχηση. Καθώς αυτά τα ακροδεξιά κινήματα έχουν ένα ελάχιστο ποσοστό, ένα πολύ μικρό ποσοστό σε εκλογική δύναμη, που σημαίνει ότι στην Ουκρανία δεν κυριαρχούν ναζιστικά αισθήματα, ούτε υπάρχει αποδοχή του ναζισμού. Αυτό που υπάρχει είναι απλώς ότι ο Πούτιν θέλει να παρουσιάσει ότι είναι αυτός που θα καθαρίσει τα απομεινάρια του ναζισμού και γι' αυτό το κάνει σκοπίμως για να αποδείξει ότι κάνει ένα δίκαιο πόλεμο, ενώ στην ουσία κάνει έναν ανάδικο πόλεμο. Ένα άλλο μέσο που χρησιμοποιεί είναι ότι απορρίπτει πληροφορίες, δηλαδή χρησιμοποιεί μια τεχνική που λέγεται η τεχνική της απόρριψης, σύμφωνα με την οποία οι φορείς παραπληροφόρησης επιδιώκουν να αντικρούσουν αντικειμενικές πληροφορίες που είναι δυσμενείς για αυτούς με στόχο να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη στην πηγή της ειδήσης και να δημιουργήσουν αβεβαιότητα. Και βέβαια η αβεβαιότητα είναι αυτό που λέμε ότι δημιουργεί πρόβλημα, διότι όταν, για παράδειγμα, δεν είσαι σίγουρος για κάτι, δεν μπορείς και να το πιστέψεις ασίγουρα. Οπότε δημιουργείται μια αμφιβολία. Η ρωσική κυβέρνηση, για παράδειγμα, απορρίπτει κάθε ευθύνη για τη στρατηγική κλιμάκωση και λέει ότι αναγκάζεται να πάει σε πόλεμο διότι το ΝΑΤΟ επεκτείνεται. Με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία επιχειρεί να αλλάξει το αφήγημα, να απεικονίσει τον εαυτό της ως το θύμα και όχι τον επιτιθέμενο και να κατασκευάσει επιχειρήματα που δικαιολογούν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία όταν αναπτύσσει όπλα μαζικής καταστροφής, υποτίθεται με τη βοήθεια δυτικών χωρών και ότι έχει προγράμματα χημικών ή βιολογικών όπλων. Όλα αυτά τα κάνει για να δημιουργήσει ακριβώς μια εσφαλμένη εντύπωση. Όπως βέβαια το ίδιο γίνεται και όταν έχουμε διάφορα γεγονότα όπου έχουμε βομβαρδισμούς νηπιαγωγείων και νοσοκομείων και πάντοτε η Ρωσία τα ρίχνει ότι τα έκανε η Ουκρανία. Οπότε βλέπουμε ότι είναι τόσο καλά στημένο το αφήγημα του Κρεμλίνου και τα μέσα ενημέρωση τόσο στρατευμένα ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν μια άλλη πραγματικότητα. Ένα άλλο στοιχείο που πάντοτε χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις σε έναν υβριδικό πόλεμο είναι η τεχνική του φόβου, η οποία και χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα κλίμα ανασφάλειας στις χώρες που στοχεύει και να περιορίσει την ικανότητά τους να δράσουν. Πάντοτε το ψυχολογικό στοιχείο του φόβου ήταν κάτι που παραλύει τις κοινωνίες. Έτσι λοιπόν, ο Πούτιν προσπαθεί να επιστρέψει τον κόσμο σε ένα ψυχροπολεμικό κλίμα, δηλαδή να τον γυρίσει στην εποχή του ψυχρού πολέμου, λέγοντας ότι υπάρχουν δύο δυνάμεις που αντιμάχονται, η πρώην Σοβιετική Ένωση, δηλαδή η Ρωσία και η Δύση. Και φυσικά, τι κάνει, αναπαλαιώνει ένα παλαιό σύστημα το οποίο δεν υπάρχει πια και τι προσπαθεί να επιτύχει μια Ρωσία, μια Σοβιετική δύναμη,
μια αυτοκρατορική Ρωσία που δεν θα έχει βέβαια το σύστημα του κομμουνισμού. Οπότε αυτό που βλέπουμε είναι ότι για να το πετύχει αυτό, η ρωσική κυβέρνηση απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής πυρηνικής επίθεσης εναντίον χωρών που είναι με το διεθνές δίκαιο, δηλαδή χώρες οι οποίες απλούστατα τηρούν το διεθνές δίκαιο, που είναι ότι δεν πρέπει να δεχτούμε μια επίθεση η οποία παραβιάζει τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι. Άρα λοιπόν η παραβίαση του διεθνού δικαίου είναι ξεκάθαρη εδώ και δεν χωράει αμφιβολίας. Έτσι. Άρα λοιπόν τέτοιες απειλές δεν έχουν αποδυναμώσει μόνο. Αυτές οι απειλές πάντως δεν έχουν αποδυναμώσει τη Δύση στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ έχουν απαντήσει με πάρα πολύ σκληρές κυρώσεις, έχουν πάρει μέτρα τα οποία δεν έχουν ληφθεί ποτέ ξανά και φυσικά τα μέσα ενημέρωσης με την πολυφωνία που υπάρχει σε όλες τις χώρες έχουμε δει ποια είναι η πραγματικότητα από ανταποκριτές που βλέπουμε τη φρίκη την οποία ζουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στην Ουκρανία. Η Ρωσία λοιπόν λέει ότι η Δυτική, η Δύση είναι φοβική, ότι φοβάται τη Ρωσία, ότι έχει μίσος κατά της Ρωσίας, ότι οι άνθρωποι από τη Ρωσία δεν είναι ασφαλείς εκεί στην Ουκρανία. Δηλαδή με λίγα λόγια θέλει να παρουσιάσει μια κατάσταση στην οποία να φανεί ότι η Ρωσία είναι αυτή που είναι το θύμα μιας επιχείρησης της Δύσης εναντίον της. Και ότι φυσικά υπάρχει μια εκδικητικότητα από μεριάς της Δύσης. Ενώ αυτό δεν ισχύει, διότι την εισβολή την έκανε η Ρωσία και φυσικά η Δύση απάντησε όπως θα έπρεπε να κάνει και να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωση προσπάθησαν επίσης να παρουσιάσουν τους Ρώσους ως τους απελευθερωτές των ρωσοφόνων περιοχών της Ουκρανίας, δηλαδή ότι είναι αυτοί που προστατεύουν τις μειονότητες. Το οποίο πράγμα αυτό, από μόνο του αυτό το επιχείρημα, είναι τελείως έολο. Διότι δεν ήταν αυτός ο λόγος που έγινε η εισβολή, έγινε για γεωπολιτικούς λόγους, έγινε γιατί η Ρωσία θεωρεί ζωτικό της χώρο την Ουκρανία και θεωρεί ότι πρέπει για να επιβιώσει πρέπει να κινηθεί και να ελέγξει τις περιοχές αυτές. Το ίδιο έκανε και ο Χίτλερ όταν έλεγε ότι ο ζωτικός χώρος της Γερμανίας είναι η Πολωνία και ότι η Γερμανία στενάζει στα σημερινά της μικρά όρια τότε, την εποχή πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι λοιπόν θα πούμε ότι οι ισχυρισμοί της Ρωσίας και ότι η Ουκρανία έχει κάνει εγκλήματα πολέμου στον Ντομπάς δεν μπορούν να τα δεχτούμε, διότι η πραγματικότητα είναι ότι η καταστροφή που φέρνει αυτή τη στιγμή ακόμα και στις ρωσόφωνες περιοχές και στη Μαριούπολη και παντού είναι πολλές φορές χειρότερη από ό,τι μπορεί ενδεχομένως να έχει διαπραχθεί στη διάρκεια κάποιες διακυβέρνησης από το 2014 και μετά, δεδομένου ότι σίγουρα θα συνέβη σαν έκτροπα, γιατί από το 2014 η Ρωσία ελέγχει την Κριμαία. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί όλες αυτές τις τεχνικές του υβριδικού πολέμου, χρησιμοποιεί τα μέσα ενημέρωσης σε μια επιχείρηση που προσπαθεί να αποδυναμώσει την Δύση και να δημιουργήσει ένα νέο αφήγημα όπου η Ρωσία είναι το αντίπαλο δέος, όπου με κάποια συμμαχία με τις χώρες της, με την Κίνα και με Ινδία και με άλλες χώρες, θα δημιουργήσει το αντίπαλο δέος στις ΗΠΑ. Για να κλείσουμε σιγά σιγά και συνοψίζοντας όσα έχουμε πει, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ειρήνη, αλλά ειδικά στις συνθήκες πολέμου που ζούμε σήμερα, είναι πραγματικά κρίσιμος. Πρέπει να διεξάγουν οι δημοσιογράφοι έρευνα με κριτική και εντελεχή έλεγχο και να μην υποτάσσονται στα συμφέροντα, τα εκδοτικά συμφέροντα και να ακολουθούν μια γραμμή. Πρέπει να μπορούν να δώσουν την αλήθεια, γιατί οι αποφάσεις που λαμβάνονται της πολιτείας, των πολιτικών, έχουν τεράστιο αντίκτυπο για τους ανθρώπους. Στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων λοιπόν βλέπουμε ότι επηρεάζονται όλοι από αυτές τις αποφάσεις των μεγάλων. Έτσι λοιπόν οι δημοσιογράφοι έχουν καθήκον να προσέχουν, να διασταυρώνουν τις ειδήσεις, να είναι με το λαό και να μπορούν να βοηθούν το λαό, να μαθαίνει την αλήθεια, να έχει γνώμη, να έχει άποψη και να μπορεί να κρίνει. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε την ομιλία με το δεδομένο ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να παρέχουν πληροφορίες
που βοηθούν το κοινό να κατανοήσει το τι συμβαίνει και να αναλύουν περισσότερο τα δεδομένα της ιστορίας και το ιστορικό υπόβαθρο, καθώς αν δεν ξέρουμε το ιστορικό υπόβαθρο όλης της διένεξης, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τα σημερινά γεγονότα. Δηλαδή, αν έχουμε μια αντίληψη ιστορική, το ιστορικό πλαίσιο θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού πηγαίνουμε σήμερα, διότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από την ιστορία που θα μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τα σημερινά γεγονότα. Έτσι λοιπόν, το καθήκον του δημοσιογράφου είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται βορρά ή να γίνεται έρμεο των διαφόρων συμφερόντων, είτε τοπικών, είτε εθνικών, είτε υπερεθνικών, είτε γεωπολιτικών συμφερόντων που οδηγούν ανθρώπους σε εξαθλίωση και σε μετανάστευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Chaung cha banden voi oini omnai itziak mo truin tonk la quen onui. And because we didn't have the time to do the proper PowerPoint, I met him quite lately in my life. We just paused a little bit the photos in Facebook, and he's going to explain you everything. So Boa, you're going to see a little bit what you see and to explain, okay? So, geht's los. Kannst du mal gehen, ne? Ja. Ja, danke schön. Das erste Mal, dass Sie heute alle da und ich bedanke auf die Veranstaltung, dass ich hier sprechen durfte. Okay, first of all, thank you very much that I'm here with you, and I feel really very delighted that I can speak freely tonight. Also wie Sie wissen, dass zurzeit die Medien mit dem sozialen Netzwerk ist sehr stark verbreitet. Besonders diese Information geht nach Regimländern wie Vietnam, China und sehr stark veröffentlicht, und das hat sehr viele Leute dort dieses soziale Netzwerk benutzt. Und deswegen wir haben entschieden, dass wir in diesen Kanal Informationen schicken. First of all, I would like to inform you that our site is quite important because it's a network that covers USA, China and Vietnam, and it's very important that this information is going to be spread there. Despite that, I would like to mention that it's one of the most successful at the moment freelancer media, very important in Vietnam, that has over 50 million per user per month. Ja, Amazing. wie Sie das wissen schon, dass es durch diese verbreitete Information, dass nicht nur die mehr Leute in solchen Regimländern die Wahrheitsinformation bekommen, sondern wir als Journalist, dass wir auch gut Geld verdienen und dass wir selbst finanzieren für alle unsere Mitarbeiter und alle unsere Partner. It's not only important the clicks that we're going to have only per month, but we have like a journalist to make a living. So through this media portal I'm going to suggest you, we can also earn a lot of money. Because of this, we suggest also to have open wide range and to make the synergies together. Ja, und nicht nur das Geld zu erreichen, sondern wir haben auch was übrig bleiben, dass wir weiter investieren, dass wir damit mehr Mitarbeit oder mehr freie Journalisten zu holen, dass wir unsere freien Medien weiter wachsen. Eine kleine Frage, um das wirklich kurz richtig übersetzen werden. Also Sie werden gesagt, als Sie gesagt haben, das wird weiter investiert, inwiefern? Ja, das für die Mitarbeit, für die Technik, dass wir... Alles klar, habe ich schon, ist okay.
Mr. Loa, he wants to say that it's actually a media, but he's invested a lot of money because he wants to keep the freedom of the media to be existing and to be the opportunity also for the new colleagues, the freelancers, to have actually the access to do what they really love and to share their passion and vision. Und durch diese freien Medien, wir ermutigen auch sehr viele junge Leute in China oder Vietnam, dass diese gegen die Regime zu geäußert oder zu Presse machen. Darf ich ganz kurz noch sagen, wegen Vietnam und wegen China ist nicht frei zu sprechen und die Wahrheit zu sagen. Okay. Deswegen muss man vom Ausland schicken. Alles klar. Because of the communist regime we have in these lands, we have problems to post the truth or anything that is related. Before he explained to me that also the war in Ukraine wasn't informed there because of this regime, because of these restrictions. And there is another way they have to do it, so through other countries. Like a pipeline. Ja, und durch diese so verbreitete Information, diese Wahrheit aus europäischer, wir haben auch schon geschafft, dass diese Lüge-Information, diese Propaganda-Information von Regierungsländern Beschränkung oder viele abzuschaffen. There is always the danger if we are going to share any kind of information, especially let's consider the European reality. But we're going to have some very restriction measures. That means, for example, we're going to show you something now to understand how strict the environment there is. By a live streaming program, he was hacked on the air. Can you explain us this? What was that about? Das ist die Vietnam-Nachrichtenagentur in Vietnam Stadtling. Der hat mit auf Video gemacht und Fernsehen weltweit versendet. Okay. So the hackers they didn't have a lot of fantasy and imagination to run, and because of this, during his live program, they just hacked him and they make these nice gigs. Okay, what can you say? So we see now Mr. Kualek here in front of the embassy of Vietnam, and you also have a live stream there. Entschuldigung, habe vergessen. So, Sie sind hier vor der Botschaft in Deutschland, in Berlin. Ja, ist das alles klar. Okay. Und das wird sehr häufig passiert, dass Sie dort sind. Ja, wir haben auch sehr viele Nachrichten vor der Vietnam-Botschaft in Berlin gemacht, weil wir zeigen, was die Vietnamer Seite also Lügen gehabt. So. Okay. Very often he's in front of the embassy, so he can make live streaming about several news that concerns also the German daily life. But like we said, he's living under threat because this is the window of his office, of his bureau in Germany, in Berlin. Every time he has to consider that a police car is in front of his door, so it's very problematic for him to make his show. So this is your studio. Das ist dein Studio, ja? Genau, das ist unser Studio, damit dass wir ca. 50 Millionen Klicks pro Monat das erreichen. This is my studio. Actually, like I told you before, we have accomplished to have 50 million clicks per month. So we show over there, and over there all the circumstances that a journalist has to live to make a living, actually. Wie Sie sehen, das ist ganz einfach einrichten ist, aber das hat sehr große Wirkung. So this is actually the big impact that has all this willing to serve the freelancer media, and we would like also to show something. I didn't have the opportunity to do it before, but please let me to do it now, at least to see this reality of this man
because it's very hard when you don't have your passport to travel to back to your country because somebody kept it and they don't give it back. So this is actually his passport. Sorry, we make everything live, so it's not so proper to see, but at least you can have it. So, Reiseausweis für Ausländer. That means it's a passport for foreign passengers, okay? A little bit in Greek, because I would like to say it in Greek. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι όμηρος των συνθήκων που επικρατούν στη χώρα του. Δεν του επιτρέπεται λοιπόν είσοδος πίσω στη χώρα του. Έχει αυτή τη στιγμή το προσωρινό αυτό πάσο για να ταξιδεύει μέσω της Ελλάδος, αλλά φυσικά λόγω των συνθήκων έχει δεχτεί πάρα πολλές απειλές για τη ζωή του. Δηλαδή στην ουσία έχουμε έναν ήρωα εδώ μπροστά μας, ο οποίος καθημερινά αγωνίζεται να μεταφέρει τα μηνύματα και την αλήθεια στη χώρα του, όπου δεν το επιτρέπεται λοιπόν να το κάνει με άμεση πρόσβαση και επιλέγει μια πλάγια οδό, πλάγιες χώρες, ώστε να βρίσκεται λοιπόν στη γραμμή της καθημερινότητας. Und natürlich durch meine Berichte so stark, ich habe auch betont, auch von die Vietnamese Geheimdienst in Deutschland. Γενικότερα είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν να πρέπει να ζητάω αυτές τις συνθήκες του φόβου μέσα στην καθημερινότητά του, αλλά αντιστέκεται. Oh, okay. Sorry. I speak Greek again. Sorry. Actually, he's living under fear situation in his whole daily life, but he's resisting through his work and his purpose to serve the media freedom. And I think in this case, we have to give him a big applause. I would like only to mention regarding this living under the German police protection. COA is since 2018 under the German police protection because the Secret Service, they hear how they prepare the killing of COA, and they openly told that he must die because he do this work, and he informed the Vietnamese society about the truth and the news. So, and that is the problem that also that the German police are regularly, also now in Greece, he must tell in which place he will stay, and they have the localization system, and they know very well who is the COA immediately in the moving. So then from that reason it's very difficult also for him to be in this situation. So that was for this. Well done. Thank you very much for your interesting talk, and we will now continue with Mr. Tibor Makak. You will talk on the. Sorry, it was together. Okay. So now, λοιπόν τώρα, θα περάσουμε λοιπόν στην ομιλία του κυρίου Βασίλη Κουτουμάνου, ο οποίος είναι φωτορεπόρτερ, πρόεδρος της ΠΦΕ, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ειρηνική Ουκρανία, που είναι μια έκθεση φωτογραφίας και έχει κάνει άπειρες αποστολές στην Ουκρανία και θα μας μεταφέρει την εμπειρία του. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Είμαι ο Βασίλης Κουτουμάνος και είμαι φωτορεπόρτερ από το 1986. Έχω κάνει πάνω από 300 ταξίδια στον πλανήτη και στις 5 υπήρους και έχω ταξιδέψει σε 100 χώρες. Είμαι φωτορεπόρτερ από το 1986, έχω γυρίσει σε 100 χώρες, είμαι freelancer και έχω αποδεχτεί από την πρώτη στιγμή για να είμαι ελεύθερος όσο μπορώ, ελεύθερος. Δεν είμαι σε κανένα μέσο και δίνω εγώ τα θέματα μου
τα βρίσκω και κάνω μια ερευνητική δημοσιογραφία, φωτορεπορτάζ και τα πουλάω μετά, ώστε να μην μπορώ να έχω παρεμβάσεις από κανένα. Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί ότι ένα από τα 18 διαβατήρια που έχω και έχουν λήξει, έχουν τελειώσει μάλλον, δεν λύγει κανένα, δεν προλαβαίνει γιατί υπάρχουν βίζες συνεχώς. Ποιος θα το φανταζόταν ότι στις 24 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος, ότι υπάρχουν βίζες. Ποιος θα το φανταζόταν ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και η μία βίζα πίσω από την άλλη είναι η Ρωσία και η Ουκρανία και οι χώρες που είναι απίστευτο πριν 20 χρόνια. Κοιτάξτε τώρα πώς τυχαίνει η ζωή, έτσι. Δηλαδή να έχουν γυρίσει τόσες χώρες και η μία πάνω στην άλλη η Ουκρανία, η Ρωσία, η Αμερική, η Γεωργία, η Μολδαβία, έχουν τύχει όλες η μία πίσω από την άλλη. Είναι φοβερό. Όταν κοιτούσα μια μέρα το διαβατήριά μου. Στις 24 το βράδυ που ξεκίνησε ο πόλεμος, μου ήρθε μια ιδέα ότι έχω υλικό από την Ουκρανία που έχω πάει πάνω από 10 φορές στη Μαριούπολη και στο Κίεβο και με τους πρωθυπουργούς που έχουν πάει τους Έλληνες και με τους προέδρους της Δημοκρατίας. Φυσικά και με τον Δήμο Ζωγράφου, ο οποίος είχε αδελφοποιηθεί με το Δήμο Σαρτανά που ήταν 8 χιλιόμετρα μακριά από τη Μαριούπολη πριν 22 χρόνια. Εκεί είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες, είναι η 5η χώρα, η 5η περιοχή στον κόσμο που έχει τόσους πολλούς Έλληνες. Δηλαδή μετά από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, πιθανόν μια πόλη της Γερμανίας, ίσως της Αυστραλίας, τη Μελβούρνη ή το Σικάγο, να έχουμε εκεί Έλληνες που δεν το ήξερε κανένας. Έπρεπε να συμβεί πόλεμος το 2014 ή τώρα για να το μάθουν. Εγώ το είχα αντιληφθεί πριν 20-25 χρόνια. Όλοι οι υφυπουργοί από Δήμο Ελληνισμού, οι υπουργοί εξωτερικών έχουν πάει εκεί και όλοι οι πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι. Πιστεύω όμως ότι οι Έλληνες δεν ξέρουν ότι υπάρχει τόσο σοβαρό στοιχείο ελληνικό, το οποίο σας λέω ότι δεν μιλάμε τόσο καλά ελληνικά εμείς οι Έλληνες εδώ, αλλά μιλάνε πάρα πολύ καλά την ελληνική και έχουν νοήματα στη γλώσσα και μιλάνε άπτεστα ελληνικά. Είναι από το 1770 περίπου και τους έχουν ασκηθεί διώξεις και από την εποχή πριν το 1917, αλλά και μετά το 1917 και μετά το 2014. Οι Έλληνες δεν περνάνε καλά εκεί πέρα, από άποψη ότι δεν είναι τόσο ελεύθεροι. Εγώ τράβηξα φωτογραφίες σε μια ειρηνική Μαριούπολη των Ελλήνων. Αυτός ήταν ο τίτλος που σκέφτηκα στις 26 Φεβρουαρίου, 2 μέρες μετά. Είπα να μην εμπλέξω καθόλου σαν Έλληνες που είμαστε φιλιρηνικοί και δεν κάνουμε εμείς πολέμους, να μην εμπλέξω καθόλου ούτε το ρωσικό, ούτε το ουκρανικό στοιχείο, ούτε τη λέξη πόλεμος, που θα μπορούσα να το κάνω για λόγους εμπορικούς, να ακούγεται. Όμως θα ήταν εις βάρος. Έτσι επέλεξα τον τίτλο «Η ειρηνική Μαριούπολη των Ελλήνων», που μπορείτε να δείτε στιγμιότυπα και στο YouTube και στο Google, αν πατήσετε ακριβώς τη λέξη αυτή την πρόταση, ο τίτλος που έχει πάει παντού σε όλη την Ελλάδα και τη ζητούν πολλοί δήμαρχοι, πολλοί δήμοι να πάει για να τη δουν. Ακόμα και σήμερα τώρα μιλούσαμε με τα παιδιά που ήρθαν εδώ το σχολείο της Χαλκίδας να τη δείξουμε μια μέρα. Είχα τραβήξει την αυθόρμητη ζωή των Ελλήνων στη Μαύρη Θάλασσα, στη Μαριούπολη, η οποία πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν το Πάσχα, ένας μήνας, το Πάσχα του 2002. Όλος ο Απρίλιος και όλος ο Μάιος που κάθισα εκεί και τραβούσα καθημερινά τις δραστηριότητες των Ελλήνων και των Ουκρανών ανθρώπων κατοίκων της Μαριούπολης. Είμαι συγκινημένος. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, επειδή δεν τα έχω ζήσει πολύ, κατάλαβα ότι άμα ρίξουν βόμβες δεν θα υπάρξει τίποτα. Σας λέω τώρα, δεν σας λέω για να σας στεναχωρήσω τέτοια ώρα μετά το φαγητό, αλλά σας λέω ότι φυσικά δεν υπάρχει κανένα κτίριο, δεν υπάρχει τίποτα σε όλα τα χωριά, ούτε στο Σαρτανά, ούτε στη Μαριούπολη. Δεν υπάρχει τίποτα. Ευελπιστούμε όλοι μας να ζουν οι άνθρωποι που γνώρισα, ό,τι φωτογραφίες βλέπουμε εδώ στην έκθεση και θέλω να τη δείτε πριν 20 χρόνια. Ευελπιστούμε δηλαδή οι άνθρωποι να είναι ζωντανοί. Είτε γιατί έχουν πάει στη Ρωσία, είτε στην Κύπρο, είτε σε άλλες χώρες, είτε στην Ελλάδα. Κάποιοι έχουν έρθει και μένουν στο Δήμο Ζωγράφου στις κατασκηνώσεις στη Ραφίνα. Ό,τι σας λέω το έχω κάνει βιωματικά σε περισσότερες χώρες που έχω πάει και με τους προέδρους, βασικά με τον αείμνηστο Κωστή Στεφανόπουλο, που πηγαίναμε στους Έλληνες από Δήμο Ελληνισμού, σε όλους τους Έλληνες και υπήρχε πάντα συγκίνηση την τελευταία μέρα.
Έχουμε παντού σε όλο τον πλανήτη Έλληνες, οι οποίοι είναι πάρα πολύ πιο περισσότεροι Έλληνες από εμάς. Αν σήμερα εδώ στην Ερέτρια ή σε μια πόλη υπήρχαν τα παιδάκια από σχολεία, σήμερα εδώ, μέρα Σαββάτο, με σημαίες, πανό, με καλώς ήρθατε Έλληνες, θα τα λέγαμε folklore ή θα λέγαμε ότι είναι kids. Έτσι θέλουμε εμείς να λέμε εμείς εδώ. Ενώ όταν πηγαίνουμε εκεί, έχουν ετοιμάσει θεατρικές παραστάσεις, Εσκύλο, Σοφοκλή, Ευρυπίδη, έχουν να διαβάσουν βιβλία, λογοτεχνήματα από τους νέους Έλληνες λογοτέχνες και ποιητές. Συγκινήθηκα πάρα πολύ που εμείς στην Ελλάδα το 2002 τα παιδιά μας, έχουν τόσα πολλά βιβλία με τόσες πολλές εκδόσεις και κανείς δεν διάβασε. Καλά, τώρα έχουμε το ίντερνετ, τώρα είναι που δεν διαβάζει κανείς. Και σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να κάνω μια βιβλιοθήκη. Όταν ήρθα στην Αθήνα, πήγα σε όλες τις εκδοτικές επιχειρήσεις, μου δώσανε όντως δωρεάν οι άνθρωποι καινούργια βιβλία και πήγα με δικά μου έξοδα, πλήρωσα το βάρος στις αεροπορικές εταιρείες και έφτιαξα στο Δημοτικό Σχολείο Σαρτανά μια βιβλιοθήκη από 2.000 βιβλία. Φυσικά, περιττώ να σας πω, στις 28 Φλεβάρι ή στις αρχές Μάρτη, όταν βομβαρδίσαν το Σαρτανά, πώς αισθάνθηκα. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, εντάξει, τα βιβλία γίνονται και τα κτίρια, οι άνθρωποι να είναι καλά, θα το ξανακάνουμε. Όμως εδώ αισθάνθηκα την ανάγκη ότι οι Έλληνες κουβαλούσαν την ελληνική γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα, χορούς παραδοσιακούς. Μέσα από την έκθεσή μου, θέλω να δείξω, φυσικά όλοι το λέμε, να σταματήσει ο πόλεμος, αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Θέλω να τη δείτε, να δείτε αθώα πρόσωπα, μικρά παιδάκια, ανθρώπινες δραστηριότητες. Προσέξτε, τη Μαριούπολη δεν την ήξερε κανένας. Τώρα τη μάθαμε. Το μεγαλύτερο trend τις ημέρες από το 24 Φλεβάρι και μετά ήταν η λέξη Μαριούπολη. Σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος φωτογράφος πήγε σε μια πόλη, στη μέση του πουθενά, η λέξη Μαριούπολη, μια πόλη. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος να έχει τραβήξει 100.000 φωτογραφίες σε μια πόλη στη μέση του πουθενά με Έλληνες. Συνήθως ξέρουμε ποιες πόλεις τραβάνε φωτογραφίες. Στη Ρώμη, στη Μαδρίτη, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, όταν πηγαίνουμε σαν τουρίστες, ενώ πρέπει να πηγαίνουμε σαν ταξιδευτές και μαζί με τη δουλειά μας, η οποία είναι φανταστική, εμείς οι δημοσιογράφοι, οι φωτοδημοσιογράφοι, είμαστε τόσο πολύ κοντά στο γεγονός. Δεν νοείται φωτορεπόρτερ να είναι μακριά. Δεν τραβάει με τηλεφακό το φωτορεπόρτερ. Τραβάει από κοντά. Πρέπει να έχει το γεγονός. Όλοι οι πόλεμοι έχουν γίνει και έχουμε δει φωτογραφίες από φωτορεπόρτερ που ήταν στο 1 και 2 και 5 μέτρα, με κίνδυνο της ζωής τους. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική, αλλά σκεφτείτε να πάμε εκεί. Τι κίνδυνο. Πριν 20-30 χρόνια που είχε άνθηση τα μέσα στην Ελλάδα, δίνανε πολλά λεφτά. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουν οι συνάδελφοι για 50 ευρώ το μεροκάματό του στο ημερήσιο και άλλα 50 ακόμα. Σκεφτείτε τι κίνδυνο. Σκέφτηκα στις αρχές του Ιουνίου ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να τιμήσω τους φωτορεπόρτερ, τους καμεραμάν και τους δημοσιογράφους όλων των καναλιών. Αυτό δεν το κάνει το κράτος. Δεν το κάνει το κράτος. Είναι φοβερό. Και εγώ θεσμικά, ένας μικρός πρόεδρος σε μια ένωση στην Πανελλήνια, ένας φωτοδημοσιογράφων, σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να τους τιμήσω. Και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Και στις 5 Αυγούστου ο Δήμος Ερμιονίδας, ο κύριος Γεωργόπουλος, βρήκε τα κονδύλια να μείνουν οι άνθρωποι, να φτιάξουμε τις πλακέτες μέσα σε 5-10 μέρες και να τους τιμήσουμε. Και ήρθανε 30 από τους 80. Οι άλλοι ήταν γιατί ήταν ή στο μέτωπο είναι ακόμα ή ξεκουράζονται. Φανταστείτε τώρα, μιλάμε για ανθρώπους που ήταν στον πόλεμο. Νέα παιδιά, νέοι συνάδελφοί μας, οι οποίοι έκλαιγαν, δεν τους είχε τιμήσει κανένας. Είπαν τον πόνο τους τη μέρα εκείνη στις 5 Αυγούστου το βράδυ στην Ερμιόνη. Σκεφτείτε τι βγάλαν από μέσα τους από τις 24 Φλεβάρι, με τι πίεση ζούσαν κάθε βράδυ να πέσει η βόμβα πάνω τους ή να πάνε από αδέσποτα πυρά. Παρ' όλα αυτά, τους Έλληνες πιστεύω δεν τους πειράζει κανένας. Είμαστε λαός που μας αγαπάνε όλοι και όπου και αν έχω πάει, δεν αισθάνθηκα πουθενά κίνδυνο. Δεν ξέρω τι γίνεται, πάντως τους Έλληνες δεν τους πειράζουν έτσι με την πρώτη ευκαιρία. Κανείς. Σας λέω από τώρα ότι η έκθεση θα συνεχιστεί και ότι θα κάνω κι άλλοι στην Αθήνα, να είστε καλεσμένοι όλοι, στο ΖΑΠ των πιθανών, για τους υπόλοιπους 80 να τους δώσουμε μια πλακέτα η οποία η αξία τους είναι συναισθηματική. Ακόμα ήθελα να ευχαριστήσω και το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος, που πιθανόν η κυρία Λένα Παρασκευά με έχει βγάλει στον αέρα
Θα σας πω κάτι συναισθηματικό. Στην Βραζιλία, στις 15 Αυγούστου του 2016, πήγα εκεί στα freelancer photoreporter και τράβηξα τον Πετρούνια και πήρα και βραβείο και όλο σαν την καλύτερη φωτογραφία. Γυρίζοντας με 30 κιλά βάρος, είχαμε κανονίσει να με βγάλει στον αέρα και κανένα κανάλι από αυτά που λέμε μεγάλα ασχολούνται με άλλες ιστορίες, φαίνεται. Η κυρία Παρασκευά προς τιμή της, μιλήσαμε μισή ώρα από τη Βραζιλία και δεν ήταν μόνο για τα δημοσιογραφικά μου επιτεύγματα, τι έκανα εκεί με τον Πετρούνια που πήραμε το μετάλλιο, ήταν ότι ήταν μια στήριξη, γιατί σκεφτείτε κάποιον που μένει ένα μήνα 15.000 μίλια μακριά με κίνδυνο της ζωής του. Και θυμάμαι εκείνη την ημέρα είχα γυρίσει από τις φαβέλες. Πόσο επικίνδυνο είναι να πηγαίνεις σε τέτοια μέρη. Την ευχαριστώ δημόσια μετά από 6 χρόνια που συναντήκαμε. Σας ευχαριστώ. Thank you for being us today and contributed to the success of this conference. Thank you very much, and I hope you continue to work for press freedom. Thank you very much. Αυτή είναι για τον Βασίλη, γιατί ο αγώνας του συνεχίζεται. Όπως είπε, έχει πάει σε πάρα πολλές χώρες. Είναι ένας άνθρωπος... συνεχίζει τον αγώνα του. Ο φωτογράφος είναι πρώτα δημοσιογράφος. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί για να βγάλεις μια καλή φωτογραφία ειδησιογραφική πρέπει να ξέρεις τι να τραβήξεις. Ο Βασίλης λοιπόν το έχει αυτό το χάρισμα και με το στιγμιότυπο του λέει αυτό που χίλιες λέξεις δεν μπορούν να πούν. Η φωτογραφία αποτυπώνει τη στιγμή που εκείνη την ώρα δεν μπορείς ούτε με λόγια να περιγράψεις. Οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά δίνουν τη ζωή τους, βρίσκονται στο πεδίο μάχης και είναι οι καλύτεροι συνάδελφοι με τους δημοσιογράφους. Υπάρχουν μάλιστα φωτοειδησιογράφοι που γράφουν και το κείμενο οι ίδιοι όταν χρειάζεται. Να πω επίσης για τον Βασίλη ότι μία από τις φωτογραφίες του, γιατί έχει γραφτεί για πολλές φωτογραφίες, ένα στιγμιότυπο είναι εκείνο όπου ο Πετρούνιας στην Ολυμπιάδα του Ρίο πέφτει και κάνει στον αέρα το γύρισμα. Δηλαδή ήταν μια φωτογραφία που έχει μείνει σε όλο τον κόσμο. Θέλω να τον συγχαρώ και χαίρομαι που είναι φίλος μου. Και βέβαια θα δώσουμε και με πλεκέδα στον Γενικό Γραμματέα, γιατί εκτός που ο Γενικός Γραμματέας προσφέρει πάρα πολύ έργο στην Ένωση, είναι και διεθνολόγος, οι γνώσεις του είναι απίστευτες, μας βοηθάει πάρα πολύ όπου τον χρειαζόμαστε και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που όσα βραδιά και να του δώσουμε θα είναι λίγα. Λοιπόν, και μία, ο σπουδαστάς σας είναι εδώ, ένας πήρε και εσύ. And another one to the door. TV? Please. Yes. Come here. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. And I hope you continue. Λοιπόν, να περάσουμε στο τρίτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ αυτή την προχωρημένη
συγκεκριμένη ώρα. Ευχαριστώ και τους διοργανωτές για την τιμή να είμαι σήμερα εδώ. Νιώθω υπερήφανη και σαν μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων Ελλάδας, που συνεισφέρω όσο μπορώ στη μεγάλη προσπάθεια της ενημέρωσης. Και στις μέρες μας είναι ένα ζητούμενο και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και ο ρόλος μας σε εποχές κρίσης. Η ελευθερία του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, λοιπόν, η θεματολογία αυτής της ενότητας. Ελπίζω να είμαστε όλοι σύντομοι και περιεκτικοί. Και στο πρώτο μας θέμα για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και το ρόλο των δημοσιογράφων σε παγωμένες συγκρούσεις, όπως είναι η περίπτωση της Κύπρου, θα ακούσουμε τον κύριο Κυριάκο Πιερίδη και τον κύριο Χασάν Καβέκιογλου. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Καβέκιογλου, η τρέχουσα κατάσταση στο Κυπριακό και ο αντίκτυπος του στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παρακαλώ. Yes, thank you, thank you. Give me 1 minute, please, to find the... Yes. Dear friends, dear AEJ members, hi. Firstly, I want to deeply express my sincere thanks for this opportunity. Firstly, please let me to deeply express my sincere thanks for this unique opportunity. Thank you, our re-elected president, and all the members of new organs of our association, and all members, all our colleagues. We have to draw your attention, and I will try to do this, on what's going on in our small and divided island. Regarding the north part of Cyprus, I am so sorry to inform you that threats and intimidation efforts on media is growing. There is an increasing threat against press freedom and freedom of expression in the northern part of Cyprus. Today, we will touch upon 3 different efforts from the authorities against the journalists. The first one is the lawsuits against Turkish Cypriot journalists. The second one is the new preparations to make serious changes to existing laws. And the third one is the ban for Turkish Cypriot journalists not to enter Turkey. I wish to give the floor now to our dear member Esra Aygın for more details on the issue. Esra, the floor is yours. Let me tell you before, dear friends, that Esra is AEG Cyprus section member, and she also received threats from the local authorities recently. Esra, the floor is yours. To be here and to be addressing you, but this is not working. Is it working? Yes? Okay. Yeah, thank you very much for this opportunity. As Mr. Hassan has said, media freedom in the northern part of Cyprus, which I'm sure you all know is under the occupation of Turkey, is under threat due to a number of reasons. The biggest reason is Turkey's growing influence and pressure in every aspect of our lives, and also the freedom of expression and media freedom. And unfortunately, the Turkish Cypriot authorities, current authorities, are very willing to mirror Turkey's pressures and act in the same way. We have a very problematic media ownership. This is another very big problem on the freedom of media. Because an increasing number of media organs are owned by businessmen with interests like hotels or casinos or other financial interests, and even media bosses. So we have this increasing trend of media bosses buying newspapers, buying TV channels, and being actively involved in the media. And the third is economic crisis. I think this has had a huge impact on the media freedom.
them, a negative impact, of course. We are going through one of the biggest economic crises in the history of Turkish Cypriots, and this has increased commercial influence on editorial content, and it is also leading journalists to seek other incomes. So we're also seeing a lot of journalists acting as PR people for people or companies, political parties, for the extra income. And we are also seeing some journalists leaving the media sector and even taking up jobs as cleaners at hotels or waitresses or waiters and things like that, because the pay in the media sector is very low. So I mentioned, I don't want to take too much of your time, but I mentioned Turkey's growing influence and pressure. What does Turkey do? Well, first of all, Turkey has direct threats, directly threatening Turkish Cypriot journalists. We have had a case where Turkish President Erdogan called on his brothers in Cyprus to give the necessary answer to a newspaper because he did not like the headline of the newspaper. And the crowd bearing sticks and stones attacked the newspaper's offices. This was a direct call by President Erdogan himself. In another incident, Turkish Cypriot journalist Rasih Reshat resigned from his post as the head of the Foreign Press Association due to the pressure he received from the Turkish embassy, and he made this statement. He openly stated this. Another journalist, Ulaş Barış, very critical of Ankara and Ankara's policies in Cyprus, was recently fired from his job after Ankara pressured the employers. And Turkish Cypriot journalists are nothing less. Turkish Cypriot leader Ersin Tatar is on a daily basis attacking journalists, attacking the media, calling on the High Communication Board to initiate legal proceedings against media organs. Also, you know, making statements, calling journalists agents, and saying that these are not journalists, they look like journalists, but they are actually agents, they work for foreign circles and things like that. We have this on a daily basis. We have cases being opened against journalists, and these are fairly new, and they actually pose a very big threat to media freedom, because they also constitute examples and precedents. So, for example, we are seeing not only libel cases, which is widely seen in other, unfortunately, other countries in the world, we are seeing criminal cases being brought against journalists. For example, journalist Ali Kishmir, and he's also the head of the Turkish Cypriot Journalists Union, is facing 10 years in prison for insulting the security forces by writing an article. And Şener Levent, you may have heard his name. He has been tried in Turkey in absentia. So Turkey has also started trying journalists in Turkey without them being present, without them having the opportunity to defend themselves, and sentenced him to 1 year in prison for insulting President Erdogan. This prison sentence was later turned into a monetary fine, but Şener Levent cannot go to Turkey, obviously. Journalist Ayşemden Akın, she is being probed by the Ankara Chief Public Prosecutor's Office on charges of insulting Turkey and the Turkish ambassador. So, as you can see, I mean, I'm not going to go through all these cases because there are a lot. As Hasan Bey mentioned, Turkish Cypriot journalists are not being allowed to enter Turkey. This is not only concerning journalists. A number of Turkish Cypriot writers, intellectuals, activists, they have been banned. So what happens is they get on a plane, they go to Turkey, they are not allowed into Turkey. They are deported back to Cyprus. And the reason given to them is that they are involved in activities that are threatening Turkey's national security. And we are not talking about terrorists or weapon-bearing people. We're talking about people whose weapon is the pencil, you know. There has been a financial aid protocol recently signed between Turkey and the northern part of Cyprus. And even in that protocol, Turkey has introduced the
condition that Turkish Cypriots are going to change their laws, including the press law, and further limit freedom of expression, as well as the freedom of civil society organizations and all these things. There was very widespread protest against these legal amendments, and for now it seems that we have been able to stop the attempts to go through with these legal amendments, but this is like the sword of Damocles, you know, it is always on over our head. And as I said, problematic media ownership. You know, our situation is very particular because we are at a point where our politicians don't even hide that they are close friends with mafia bosses. On social media or in media, you see the pictures of them having dinner together, or you know, laughing and talking together. And so a recently murdered media boss, for example, Halil Falyalı, was very close with the current Turkish Cypriot leader. And the Turkish Cypriot leader did not hide the fact that he was making huge financial contributions to his political party. I mentioned the economic crisis. The annual inflation rate has reached 120% in September. This is increasing media's dependency on advertising. Sponsorship has increased. This deeply affects the editorial content. As I said, journalists are carrying out PR activities. They're leaving the profession for better paying jobs. So yes, in a nutshell, in this environment, Turkish Cypriot journalists are increasingly feeling that they're not free to criticize or express their opinion, and therefore self-censorship is also very widespread and common. And just before I finish, I would like to express our solidarity as the Cyprus section to the Turkish colleagues who are jailed or are living in exile. We are feeling exactly what they went through right now in Cyprus, and we understand them. So yes, I would like to express our solidarity with them too. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κατερίνα Γεννάρη θα ακολουθήσει από την ελληνοκυπριακή κοινότητα. Να με συγχωρήσετε, θα μιλήσω και εγώ στα αγγλικά για τους συναδέλφους. So over the past years, several events had a considerable impact, as you heard also from Esra, on the political, social and economic environment in Cyprus. This inevitably affected lives of Greek Cypriots and particularly their mindset. The financial crisis in 2013, a number of political and financial scandals which shook the social-political landscape, as well as the constant rounds of failed talks for the solution of the Cyprus problem, led to an unprecedented level of political alienation of Greek Cypriots. The most notorious scandal was revealed by the Al Jazeera network on the so-called passports for cash, essentially implicating in one way or another a majority of political elite, government institutions and members of the parliament. It casted heavy shadows on the role of the president and ministers participating in the government. These, along with spyware allegations linked to the Predator scandal, augmented the sense of distrust to national institutions due to corruption, concerns which led to anger and a sense of frustration. Most recently, the pandemic, the Russian war on Ukraine, and subsequent economic consequences have shifted Greek Cypriots' concerns towards their own financial and economic situation rather than the Cyprus problem, which used to be the primary issue of concern in previous decades. Now, the situation in the media, the trends in the Greek Cypriot media do follow the ones observed in the rest of Europe: a decay in the political system, financial crisis resulting in a struggle for survival for traditional media, compared to the ever-growing online media, the role of journalists today, and at the same time the increasing concern about the spread of fake news. The most important issues concerning Greek Cypriot media are the media ownership, transparency, and relations between the media and the journalists and the political system, that is, the state institutions, politicians, and political parties.
You can see that as a small island, relations are blurred with linked interests safeguarded. This is evidenced by the report on media pluralism highlighting as the most important risks for the Greek Cypriot media freedom for transparency of media ownership, concentration of ownership, the sustainability of the media, and the exposure of journalism to commercial interests. Protection of journalists from political interference is inadequate, while the political agendas of media owners are indirectly or invisibly interfering with the work of journalists who are often pressured to enforce self-censorship. The heavy dependence on government funding and appointment of board members of the public media agents, the Cyprus Broadcasting Corporation, the Cyprus Agency, leads to political interference exercised by the government and political parties. Again, this is also evidenced by the report on the rule of law issued by the Commission, with clear recommendations to strengthen the rules and mechanisms to enhance the independent governance of public service media and taking into account European standards on public service media. Now, as you heard also from Esra, the unsolved Cyprus problem remains an outstanding issue that does transcend through the inadequacy of institutions, processes, and obviously has historically and traditionally affected independent and investigative journalism reporting. Corruption and economic interdependencies and political alliances between media owners and other businesses do formulate a context encouraging, unfortunately, political interference on media and journalists. As a member of this team and also a member of the Board and Institute of Mass Media, we are working hard to actually try and research and change this situation in Cyprus. So we are trying to keep the media freedom, editorial independence, transparency, and as well as the drive for equality, journalism debates alive, especially as the Media Freedom Act will dominate the developments in the sector, and given that the regulation will be binding to all member states. Thank you. So what we are trying to say to our colleagues in AEJ, and it's much is related to the establishment of the Cyprus section as a bicommunal group of journalists, is that when we want to test really whether there is media freedom in a European country, member of the European Union, we have to test it in relation with huge challenges, as in the case of Cyprus, a so-called frozen country, but at the same time an open travel for Europe itself because of the division of the island. And secondly, as a case in which, after so many decades of democratic rule, we are faced with a huge increasement of cases of corruption. Much of them are related to the so-called golden passports cases. And we check how journalists are reacting to these kind of huge challenges. And the answer, it could be very, very easy to say that we are a normal state, we are a member state of the European Union, and all ethics related to media freedom do exist and function well. This is not the case. Because definitely the persistence of the division in the island is much related to how media covers these events, mainly related with the official narratives of the two sides. Here we do not preserve the official narrative of our respective communities. We put aside the political elites and we present the facts. Secondly, in corruption cases, we are very much frustrated from the fact that in recent years, our country falls down and down in all indicators related to transparency and rule of law. Cyprus is a case on which we have to focus for these two reasons. The persistence
existence of the division of the island and the corruption which mainly serves the interests of those people who want the status quo of division to remain. This is what I want to say. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί η κυρία Ιρίνα Νεντέβα, είναι δημοσιογράφος, πρόεδρος του Βουλγαρικού Τμήματος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, εμπειρογνώμονας ψευδών ειδήσεων και παρουσιάστρια στο βουλγαρικό ραδιόφωνο. Thank you for the opportunity to talk. Well, I think that we have to realize that first of all, it's very difficult to face all the challenges in front of our profession and in front of journalism today in one single shot. When we speak about media freedom, we have to have in mind that the idea of freedom of speech is weaponized by some groups, by some politicians that are actually ready to sacrifice democracy, to sacrifice the tolerance toward all the different minorities, different groups, different people with different interests in order to build their own political universe of new types of totalitarianism. We know that people who now speak about free speech has used to attack the free media. People who now are saying that they're fighting with, let's say, fake news of New York Times, I'm quoting here Donald Trump, is actually someone who is ready to mobilize people to attack the Capitol Hill, for instance. So we live in a very divided societies. The lines of divisions are not only the old type of division lines like borders or Berlin walls. Cyprus is a very good example of probably the last Berlin Wall in Europe somehow. But we are divided through the means of social, so-called media, social networks that are taking every single feature of ours to contradict to the other groups, and that is actually polarizing our societies and ruining the democratic standards of common living. What should we do as journalists? We have some instruments on the table. We have some regulations that might be used, like the European Freedom of Media Act that is ready there to stand for, let's say, editorial independence for the newsrooms, even when we speak about public media that is funded by the public money, not private money, but public money, that has to serve as national media, has to serve as media of the whole nations. We have to insist that there is an instrument that are giving us editorial independence from our own governments. Otherwise, we will be put in the propaganda machine of one government against another government. So this instrument that is coming from European Union and from the will of European Commission to deal with the new threats against media, against the essence of media as a watchdog for democracy, is there. It's a matter of fact how we are going to use it. Something else that we can actually do is to use the organizational capacities on international levels, like like professional international organizations that are there. I speak about Reporters Without Borders, I speak about the European Center that is
helping journalists that are subjects of threats and subjects of lawsuits in Leipzig, in Germany. I'm speaking about a big international community of human rights organizations that are also there and that might be very useful when we speak about how to react as journalists. And something else is that we need to somehow to use the force when we are united and when we could react, when we could do advocacy, not only for ourselves, not only when we see that in our own countries the media freedom is not in a very good shape. Now Bulgaria moved from the very last place, according to the index of Reporters Without Borders, few steps up. But does it make us feel like, okay, we have everything is fine with Bulgarian media? No, we have the same problems as we heard that Cypriots are facing, both sides. We have murky ownerships, we have relations between business owners of private media with governments because of the public tenders. We have misuse of media by different political actors. We have rising of far-right groups that are ready to attack every single liberal and free journalistic, independent journalistic voice there, because they have their own very strict agenda, how to do this. Just recently we had a press conference where one of the leader actually of one small party that doubled its voters' support during a long period of political crisis right now in Bulgaria. This is a small far-right nationalistic. They're supposed to be a Bulgarian nationalist, but actually they are pro-Russian Bulgarian nationalists. Interesting enough. So the leader of this party attacked a journalist, a colleague of mine, during the press conference given in this state news agency, saying, if you do not go out, I'm not going to continue to give my press conference. And the offended colleague of mine, she said, I'm here to ask you questions, I'm not going out. He asked the state news agency staff to take her off. They didn't, hopefully, and we had again the same demonstration of political arrogance that is absolutely unacceptable. What should the colleagues, what should the journalists do in such a case? They should stand for the one who was attacked by an arrogant, nasty politician. And what we have observed, actually, was that not everyone in this press conference room was going to stand behind our colleague. There were some media, some reporters who wanted to take the news from this guy because he's articulating, he's very loud, he speaks well with short quotes, and he's everywhere in the news. It means that if we do not understand the essence of our work, and if we are ready to play this phony political game together with politicians or with their public relations persons, communication experts, etc., or to play together with business that is ready to put some money even to do a, how to say, greenwash of its dirty activities, or just to use the media to media wash its image, it means that we do not understand the essence of journalism.
And I'm going back to the disinformation, because I was so far I was in the role of special representative of AJ International on the issues of disinformation, and I will give you an example with what actually some authoritarian governments are doing with the issue of disinformation. They are creating legislation against disinformation that is actively used to attack media freedom. This is something that is absolutely unacceptable, and it will be a very important for AJ International somehow to distinguish and to know where the organization stands when we are going to face some attempts of different governments to weaponize the fight with disinformation, or to weaponize the disinformation itself, spreading propaganda. We have to know exactly where do we stand as journalists. And the last thing that we could do is to support each other, not to support only our national fight for true journalism, but to spread our solidarity. For instance, if there are Turkish journalists who are in jail, we have to react. If there are Cypriot journalists who are attacked, we have to react. And how to do this on international level? There is an instrument for doing this. A part of the efforts of European Commission that is going really to strengthen the democracy agenda through the European Media Regulation Act, Media Freedom Act. Apart from Brussels, there is Strasbourg, there is Council of Europe, there is the Platform for Safety of Journalists, and it is the old type of work of checking the cases, finding the grounds, speaking to journalists, our colleagues who are involved in different types of threats and attacks, reporting this to the safety platform, and later on the safety platform and Council of Europe, because it's not only EU. We have countries that are not part of EU still. These countries should also be protected. Their journalism should also be protected, and Council of Europe gives this opportunity. This is the way the governments to be accountable on the international level. And the only thing that we have to learn is how actually to use better this kind of instruments and to stand for each other, even if it is not in our own house and in our own yard, because things are getting serious and are getting worse for the whole world. And by the way, I remember that I wanted to start with Twitter. Twitter has been recently, finally, purchased by Elon Musk. And the thing that he was saying openly since yesterday is that there will be no banned political accounts. Everybody is expecting that Donald Trump's account will be opened again. And he's speaking about free speech. We have to reconsider and to know exactly where do we stand when some powerful businesses, some powerful politicians on the global scale are speaking about giving us the total freedom, because it might be a very big trap. Thank you very much, Irena. That was a very eloquent description of where we are. I can't help feeling that we've lived through a long period, maybe 35 years, of an as-if Europe, a pretend Europe, where we talk about Europe, but we don't really mean it.
we've slowly lost the values that actually underpin the whole idea in the first place 60 years ago. We're now confronted with a moment which touches us as an organisation, which is that there is now a very exact and important political struggle. There's not an accident that we call it the 60 years of fighting for press freedom. Now we really have to fight. I think that the point about Elon Musk is very good. I mean, what is this freedom that Mr. Musk is talking about? There are some very, very dangerous people now. Very, very moneyed people, very moneyed organizations, which can do exactly what they want. And we're not in a position to fight them because our values have become so, we've become wishy-washy with the non-peace. We haven't been serious. And now it's very serious, thanks to the war in Ukraine, especially, but not only. Now, I think our function as an organization is much sharper now and much easier to understand in a way. There is a struggle that is in part very political. I'm very pleased with the occasion in Strasbourg, which President Sayer attended. It was excellent. And I worked a long time in the European Parliament during an as-if period, when worthless people talk a lot. Now suddenly, is my feeling, maybe I exaggerate, but I think there are much less corrupt, less stupid people involved, and they understand what Europe is actually about. And the people who are speaking then, maybe some will disagree with me, but there were some really excellent people, Baron Jourova, who Otmar cultivated at the beginning, and who's now become a really solid support. I think the President of the Parliament now is very good. There are people who understand what this is really about, and we have to use them, and we have to act much more politically. And one thing that I'm very keen to promote, again it was Otmar's idea a long time ago, which we did nothing about, which is the golden passports, which have now become a real disease in the most unexpected places. For example, Finland, which you would have thought was a pretty pure and honest kind of place. It's not true. It's a very big temptation for these people. Look at, if you take Albania. Albania is where you can wash money perfectly, you can set up your money washing networks, and you can buy a passport. Londonistan, where you can go and buy a house with a packet of gold and you can park it there, and you leave all these expensive places empty. They should be ashamed. And it's over a long period now. What we need, I believe, and I think we can achieve with our new media representative, it will be very helpful in this area because it touches Cyprus, is the corruption that has touched now Cyprus and the golden passport scandal, and what it actually means, which is the spread of this poison into the society. We could confront that, at least in our own way, by having a project which brings in all of our sections. The information is quite easy to discover, but not very difficult. And even in a place like Finland, in Albania, it's really serious business side. Mr. Edi Rama, the Prime Minister, we can discover this, we can really confront them, and we can make a lot of noise and publicity, which is what we should do, because it's really dangerous what is going on. That is one initiative which I'd like to promote pretty soon. I've made an application for money. I have no idea if we'll get this money, but it's actually not a very expensive thing. It's a question of hard work and research and good coordination. I'm also proposing that we set up, renew the section in Ukraine. We have a colleague who's actually an American citizen, but born in England with Ukrainian parents, and who's written for us as well. I know him fairly well. He has a colleague in Kiev who is was the editor of the Kiev Post. Would like to work with us. I think now
it's not that the war is over, but it's even more important that we have a strong Ukrainian section and support them. The other initiative that I propose is that we establish a section for journalists, especially from Russia, who are displaced. They're cut off from money, the people they interview are punished for being interviewed, and yet it still goes on, and they're very effective. And Medusa is the title I think most of, but there are several papers which have managed to continue and make their noise from abroad, and there are people who are brave enough in Russia and also in Belarus to continue. And Irena's speech impressed me. I mean, this is about good versus evil in some ways. It's about solidarity, about sticking up for real people against unreal people, sticking up for people who have some moral courage against those who don't. And we should win, because we're in the right about this. But we have, as Irena also said, we have to use the instruments intelligently, we have to use the politicians intelligently. And again, the last time we were in Brussels for the seminar that I organised, there were some very good people, really very good people, who had set up independent papers. It's possible, with all the financial and political problems affecting the written press, it is possible, and it was done. We had a colleague from London who I admire very much and who came over and spoke about it. You can do it. It doesn't happen in one day, but you can get the finance together. There are enough people like us who will support you, and who no longer buy the written newspapers because there's not so much point. And they understand it costs money to report properly. The Byline Times includes for example, one of my favourite journalists and friends, Peter Oborn, who's from the right, and then he realised that Brexit was a disgrace and a stupidity, changed his mind, got screamed at in the street, thrown out of the BBC after 25 years of commenting on politics, which he knows a lot about. Now he has a platform, and he's back on the stage. So it is possible with the modern technology and with what's left of a sense of freedom and decency. It is possible. And we can see that happening in Ukraine. There are a lot of websites which are important and which are doing the right thing. We can see how the Russian journalists have been immensely brave and intelligent, and the ones that you met in Strasbourg, incredible people, very articulate and clear about what's necessary. And so I think that those particular initiatives are very important. The Golden Passports, which is already quite a long way in the planning, and which I'll give everybody details of soon, and I'll discuss with our new media freedom representative, especially because it's very close to the situation over in Nicosia. But it's a rot. It's a rot that can be found even in Finland, Portugal, everywhere. And it would be very good and very noisy initiative that can make a difference, perhaps, which is what we want to do. So I don't want to keep going until it's already dinner time, but I want to thank Sarah so much and congratulate her. You had 2 votes against you. We'll find them. Thank you to everybody for coming. It's been such an interesting time. And thank you all the colleagues from the AJ for putting up with me. I'm afraid I've not been very well lately, but I will be very soon. I'll be in the Olympics next year. I want to thank Elena Paraskeva, is my colleague from Central Greece, but she has a little children, so she has to run away. But allow me to say thank you. Έτσι, και δημοσιογραφική αλήθεια πάντα. Σε διακρίνει, οπότε σε ευχαριστώ.
εμπνέεις. Καλή συνέχεια στις εργασίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σημερινό και ευχαριστούμε που προτιμήσατε και τη στερεά Ελλάδα για να γίνει αυτό το συνέδριο. Ελπίζω να το επαναλάβουμε γιατί η επιτυχία διακρίνω πως είναι τεράστια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Yeah, this functions. Yeah, my dear friends, dear colleagues, thanks Ed for talking also about some of my initiatives, and Edward, I wanted to thank also for having modernized and making it more interesting our homepage. I think everybody of you should read what Ed is posting there. It's usually really very interesting, and he does it very meticulously, and sometimes you'll find articles from myself, but I think it is a good thing, and maybe this is just a proposition, maybe it was proposed, I think, yesterday by a colleague. Was it, I think it was Irina? I'm not sure. That she said there should be also some space given to sections about what they are doing, and maybe in a kind of circle, presenting themselves, what they are planning, what they are doing, and there might be interesting seminars for us to go to, even in some neighboring countries. But Simone, it was Simone, yes. Simone, sorry. Simone from Ireland. But let me, I don't want to talk too much about our past, but you can follow what I've read also on the homepage there. I wrote some historical moments, but maybe among the younger of you. Unfortunately, there are not too many of younger people among us, but maybe to remind that AEJ had a glorious past and hopefully will have even more glorious future. But I remember when I joined AEJ in '95, I think it was, after I came back from Brussels, where I was correspondent. And I joined the Austrian section, which was newly founded then, because Austria in the same year made it to the European Union. And ever since, then I was president of the Austrian section, etc., etc. But I witnessed AEJ summits, ups and downs. Yeah, I start with the up in Warsaw. There was a meeting, a summit of the Polish section, which unfortunately dissolved for different reasons. We might talk about that. But at that time there were important journalists there, and also our Spanish friends, especially Miguel Ángel Aguilar, whom I want to mention here as our General Secretary, who was very active. And at that time we had Mr. Solana came to us and spoke to us for an hour or so, a question and answers, right there, outside, I can remember. It was amazing, and it was maybe also out of friendship between Solana and Miguel Ángel. But then there were the downs. I want to remember just one, but it was very, it was a kind of, when the split in the association really started, that we lost our German section. And our Hungarian friend, Joseph, who is here, reminded me yesterday that it is now almost 20 years, this historical summit of AEJ took place in 2003. Maybe Giuseppe was there, I'm not sure. There we lost the German section in a very dramatic way. Why? Very shortly. They wanted to have indefinite votes, because they were the most powerful association with, I don't know, 500 members or even more. So they wanted for every 10 members 1 vote. So it would have been 50 votes for Germany and maybe just 10 for France.
and they didn't. They really wanted to have that, and they also approached me because they thought Germany and Austria, we are together. I said no, I don't want to join you because I am a member of the Association of European Journalists and not of the Association of German journalists. Well, they looked at me a bit astonished, but they moved away also with the money, the treasurer. They still exist today under another name, and all, unfortunately, all the people of them who are the bosses, they are gone. Yeah, they passed away, but still they have their own life. And as we heard from Tibor, Tibor is trying to form a new German section. So all the best for you, Tibor. Hope that you succeed with that. It's not easy. Really briefly, when I was elected in 2014, also in Greece, which is so close to me, also because of that, in Agrinio, sorry, I was re-elected in Agrinio. Yeah, you know it better. I was re-elected 4 years ago, sorry, but I was first elected, thank you, Tibor. I am a little old, you know, I confuse things. No, I was elected at my congress, which I organized in Neusiedl, Austria. That's true. But then I gave, in my first speech there, I gave a promise that I will bring back the association to the European institutions. And the first thing was also with the help of Tibor, that Mr. Dombrovskis, the newly appointed commissioner for the Euro and economy, came to us and gave a speech, which was not usual, but he came, and he's now, by the way, a very high up member of the commission of Mrs. von der Leyen. He is also vice president. So I made the promise that I will organize European seminars together with the European Parliament. It was not easy, because can you remember, when I first approached them, they said, no, we can't do that, these trips. Press seminars we only make national-wide. So we invite Polish journalists, Austrian journalists, British journalists, no, not all together. And I said, hey, this is not the European idea. We are Europe, why not invite the Association of European Journalists? So they thought about it, it took another year, but then we had our first meeting and several following. The last in June, you mentioned it, about the war in Ukraine. Only one remark, I would have had more response from the sections, because some sections didn't send any member, some only one. I mean, this is a chance. Sometimes I wonder why there are not younger journalists invited by the sections to come. Sire always does it. There were young people from Greece, but the other sections, no, they sent just one or nobody. And the tickets are paid, there is an allowance for the hotel. So another, I want to repeat, please, in the future, if we do another seminar, that you send especially younger journalists, because it's maybe not easy for them to go to Brussels for 2 days and meet important people. And this is a chance maybe that the sections should have more in mind. Yeah? Also, I contacted, as you already said, Mrs. Jourova. I think she's really on our side, and we gave some input to her initiative, new regulation on the so-called slap courts. Today, in her video speech, she mentioned that. She said journalists should not spend time, useless time at courts, defending themselves against unfounded accusations. Thank you. So we had some other positive reactions. Here I might mention another initiative by me.
I approached the Commission representative in Vienna, and he approached them Mrs. von der Leyen, because 2 days after the war, the Russian media wanted to, they had regular access to the European markets. There was Russian Today, there was Sputnik, and all this strange lying, fake news stations. And I then, I was one of them. It was not on me, just on me, but I think AEJ played a certain part. And then a few days later, there was a ban on these Russian TVs, the TV stations, because it's war propaganda. It has nothing to do with media freedom, I would say. Yeah, the other thing is they wanted, because they were banned from Germany, from the German market, as there were different reasons for that. So they had a plan to come to Vienna and open up a new office in Vienna, and they already hired young journalists. Yeah, I heard that, and so it's impossible that Austrian young journalists should work for these fake news. It was terrible enough that our former foreign minister, Mrs. Karin Kneißl, forget the name, forget her, she's now in Lebanon, and feels threatened by Austria. So, she gave interviews to Russia Today frequently. Even one day after the war started, she was interviewed on Russia Today, and she said, well, wars, countries come and disappear. This is nothing new, she said. That was her reaction. So, I mean, I'm really glad that we banned this kind of bullshit, yeah? And I'm really happy, but I got from our British friends and from some other sections, I was criticized for that, because it's not our duty to ban, work for banning a TV station. But I answered William Horsley, whom I like what he does in Strasbourg. But I say, well, I agree with you. In the Nazi time, I'm sure the Brits managed that the Völkische Beobachter was distributed freely in Great Britain. Huh? There was no answer from him to that. So, but now let me come to the future. Yes, I think AJ, with the new elected board and with Saya and Ed that we have, and the others elected yesterday, we have a future before us. Personally, I regret that Irina, who is no longer here, that Irina is no longer, that she is no longer in the board and no longer representative of fake news. A bit also, I understand that the whole Bulgarian section somehow feels a little bit, what can I say, punished, or I don't know. But I hope, and I do hope, I spoke to her, that she will help our friend Kyriakos. Where is he? Yeah, thank you. And I think if we called about teamwork, so if Irina will remain on board, this would be highly appreciated, and I hope that maybe in 2 years' time you will come back, and especially also that there will be more women on the board, except Saya, of course. Yeah. But there are too many old men in my view, but I'm inclusive old man, but I'm now only honorary president. So I'm coming to the end. I'm the last speaker. No, then we had a little discussion then. And I do hope that this split, which sometimes hurt our association, will be overcome. Yeah, you know what about I speak, and I really hope that we don't lose other sections. Yeah,
like we lost the Polish one, as I said. Before we lost the Dutch section, which was very active, but especially the Dutch sections and others made the mistake that they didn't care for attracting new members, and especially younger members. Here again, Greece is the exception, and also some other countries. Austria is not too bad doing. Slovakia apparently has some younger members. Italy, Giuseppe told me, will have younger, especially students, to the Italian section. I hope this will be the case pretty soon. But all in all, we have the problems. We have almost the same problem in every section. I think you will agree. Because full-time journalists, sometimes they don't find the time for voluntary work, and they are really tired in the evening. There is no more time for lunch debates or background talks. In Austria, even an editor-in-chief forbids his colleagues to attend background talks, which can't be used in an article 1 year ago. So this is quite normal now in almost all sections, and we have to take care of that. And others will ask, what do I get in return when I pay 30-35 euro? What do I get? So of course you could tell them, we have hopefully an interesting program with debates, which are normally not accessible people, interesting people, the press seminars you could mention, and of course the AEJ congresses. Last, coming to the end, as Ed also said, that the European federalists with whom we worked together at our famous Zoom conference with the election, where you were elected almost 2 years ago. This was organized by our friends from the European Young Federalists for free. We owe them all respect and thanks. But they now, he told me just before I came here, he told me he will help us getting the kind of, it's called basic grant. The EU Commission gives some basic money to trans-European organizations and associations like ours. We have to fulfill some conditions, but I think we already meet them. So he will help us in asking for money, so we could use this money for new projects, and hopefully we get that. It's not fixed yet, but we will try. Of course, some people might say, oh, then you are no longer independent and you are under the rule of the European Commission. But I think there is normally there is nothing attached to these kind of grants. And as I said, some respected organizations like European Federalists, for instance, European Movement, they get it. So why not us? Let's hope for it. We can have new aims. Also, we do maybe more about media literacy, and the golden passports were already mentioned by Ed. But one other thing is, I put out some Twitter and Facebook things, and I got already back some reactions to the proposed Russian section. First I was afraid, but it was said Tango, Russian journalist or something. I thought, oh, a Putin troll. But apparently he was just friendly and said he likes it. Yeah. So, but let's see. We will have maybe other negative reaction soon. So really, coming to the end, I want to say now
thank you all also for your attention. Kevin, you will have the word soon. Don't leave us. Oh, Kevin. Yeah, you're staying. You will have the word soon. I thank you, Asaya and her team, for having organized this wonderful Congress, and thanks Ed for all what he does for the association, and I also want to thank Theodore. This guy translated, interpreted all these talks. I talked to him, and imagine, and without any break, practically without break. He's a hero. And we should get a demo next time. So, now FI is through, and I hope that we will fight together and not against each other. The Romans, I don't know what the Greeks said, the Romans said viribus unitis, and the Greeks said mitis, or something. Together, what's the Greek word for? Mazi. 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 So please, mazi, and not fight each other. Thanks for your attention, and now. Thank you. There are some members who want to say something. I want also invite Kevin to talk us, to say to us something, a few words about his new book. Kevin, can you come? And before Kevin, I want to ask from Thodoris, who make the translation, to give us the experience for today. All right. He's a young ethnologist, and he wants to become a diplomat. Thank you. Thank you, Ms. Saya. Thank you, Mr. President. First of all, it was the first time that when I was offered the position to do the translation for this conference yesterday, I was like, oh my God, that's going to be tough. Because I'm not an expert in this field, but then I was like, come on, it's a challenge, why not? Let's try it. And I'm really glad that I took this opportunity. I would like to, I hope that everyone, or at least most of you, understood the main points that I want to describe. About the conference, I strongly agree that we need more young people, not only in journalism, but in all the fields in general. And believe me, because I'm just a graduate student from the Department of International and European Studies of the University of Piraeus, I can assure you that out there are young people who want to do stuff. Not only in the European Union, not only in NATO, not only for Greece, as diplomats, as I want to become one, but they want to be active. And I believe that we should give, you should give us this chance to play a more important role. And I really thank once again Mrs. Saya for this opportunity, and thank you all for coming here with all of us. Thank you. Thank you. Kevin, it's your turn now. Okay. I'd like to talk briefly, if I may, on when I get my glasses out and read my script, on promoting European journalism, which is why, of course, the AEJ exists, as well as about my latest book on that subject. There used to be a saying in Britain, never hang your dirty washing in public, but following that advice may well result in your clothes never drying and never being suitable for use. That seems to be the state of journalism today in Europe. Our world is changing fast. So my book is not just about journalism, it's about the purpose of journalism, explaining the public realm. Who are we? Where are we? Why are we? How do we find out? It used to be said that the public realm depended on 4 pillars of power: religion, government, people, journalism. Now all that has changed.
Journalists can be so good at reporting others, but are seldom so good at reporting themselves, which is why I go on trying. I've tried it for The Economist, I've tried it for the FT and many other journals. So my book is called The Hidden World of Media. It tries to explain how media has changed from the days when I started as a journalist to how it seems to be now. If the public doesn't grasp the importance, then certainly neither will politicians. And they're the people who hold the key to our future and who we still trying to fight and defeat and have a war with, and I maintain that's an unnecessary war. The biggest change is that the job of journalism no longer belongs to journalists alone. To some extent, this has always been true, but largely because of social media, the scale is reaching the sky. I coined the phrase anti-social media in my book, Adventures in the Gardens of Democracy. Now it is used every day. That matters for the simple reason that the public lacks the traditional protection of legal or even social rules. There is nobody in control. Journalists, of course, do not yearn for control in a general sense, but the reassurance of accepted standards are certainly useful. Politicians certainly huff and puff and introduce laws, but with very little result. Telling lies, stealing stories are common in media every day. Meanwhile, finance is floating offshore, but governments seem largely done. The European Union is fighting hard, and we should wish them the best of luck. The reason why this matters to the public is that the common realm is shrinking fast. Intellectual capital, the right to know, is rapidly fading away. There is no doubt that legacy media, traditional media, has fought for survival with a flood of products. But this brings two principal dangers. On one hand, the public could drown with endless messages from different directions, wondering whatever happened to our regular friend, whatever it was. While finance is being spread more thinly, so limiting the quality of output. Journalists, as we heard, are not allowed to leave their desks anymore. They simply have to recycle what they get off their computers. The Chinese curse has come to pass. We are living in interesting times. Apart from that, there is a major problem. This book was written mainly from a British perspective. I did ask for input from other sections, help of the Secretary General, but with so far no success. I suggest that perhaps every section of the AHA could think of a similar initiative. Thank you very much. Η ώρα η περασμένη να μην είναι ώρα για προβληματισμούς και θα ήταν πολύ καλύτερο να σας πω ένα ανέκδοτο να γελάσετε και να φύγουμε από εδώ. Ωστόσο, νομίζω ότι πριν φύγουμε απόψε από αυτή την αίθουσα, να σκεφτούμε κάτι. Βρισκόμαστε σε μια χώρα που πλήττεται η ανεξαρτησία του τύπου. Σε μια χώρα που η ελευθερία του τύπου εξαρτάται από το πόσο καλά παιδιά είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα έναντι της κυβέρνησης, η οποία τα ανταμείβει με χρηματοδότηση μέσω της κρατικής διαφήμισης. Και μπορεί ο περιφερειακός τύπος να καταγράφεται ως πιο αξιόπιστος στην Ελλάδα βάσει της φετινής έκθεσης του Ινστιτούτου Reuters, το οποίο επιβεβαιώνει την ανωδική τάση που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια. Όμως είναι έτσι η πραγματικότητα? Όχι, σας λέει ο υποφαινόμενος που ασχολείται ενεργά ως δημοσιογράφος με τον περιφερειακό τύπο εδώ και 25 χρόνια. Γιατί? Επειδή και η ανεξαρτησία του περιφερειακού τύπου πλήττεται ίσως όχι τόσο από την κεντρική κυβέρνηση στην Ελλάδα, η οποία δεν έχει καταφέρει να τον ελέγξει, αλλά από την εξάρτηση και την διαπλοκή που έχει καταφέρει να δημιουργήσει η τοπική αυτοδιοίκηση με ανάλογες μικρότερης κλίμακας χρηματοδοτήσεις, οι οποίες όμως είναι ικανές να κατευθύνουν προς την εξάρτηση
και τον τοπικό και τον περιφερειακό τύπο. Είναι λοιπόν ένα κοινό μυστικό στις τοπικές κοινωνίες, το οποίο δεν κατάφερε να καταγράψει η έρευνα του Ινστιτούτου Reuters. Όπως επίσης βέβαια, παρενθετικά γνωρίζετε όλοι σας, πολύ καλύτερα και από μένα, και να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 108η θέση στην ελευθερία του τύπου από τις 180 χώρες. Εδώ λοιπόν έρχεται ο σημαντικός ρόλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και η δική μας οικογένεια. Ο ρόλος του ελληνικού τμήματος και της ελληνικής προεδρίας στο διεθνές όργανο είναι σημαντικός για την ανεξαρτησία του τύπου στην Ελλάδα, αγαπητοί Σάγια. Συνάδελφοι, κλείνοντας τα μάτια στην ελληνική πραγματικότητα και αρκούμενοι σε συνέδρια που ωρεοποιούν το ρόλο μας, δεν πετυχαίνουμε κάτι. Ο ρόλος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, μην ξεχνάμε ότι είναι και ο εκδημοκρατισμός του τύπου και η εκβάθυνση της ελευθερίας του σε ολόκληρη την Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα. Να επαναλάβω κάτι. Από το συνέδριο αυτό, λοιπόν, δεν πρέπει να φύγουμε μόνο με χαμόγελα και με αναμνήσεις ότι κάναμε μια ωραία εκδρομή. Προτείνω, λοιπόν, ένα ισχυρό ψήφισμα προς όλους τους φορείς εναντίον των επαναλαμβανόμενων παρεμβάσεων που πλήττουν την ελευθερία του τύπου στον κεντρικό αλλά και στον περιφερειακό τύπο. Παρακαλώ το Προεδρείο του Συνεδρίου, αν συμφωνεί μαζί μου, να προτείνει στους συνέδρους την έκδοση ενός σχετικού ψηφίσματος διανατάσεως των χειρών ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει για την ανεξαρτησία του τύπου στην Ελλάδα, και του κεντρικού και του περιφερειακού τύπου. Έχει μεγαλύτερη σημασία να βγάζει ένα ψήφισμα, ένα συνέδριο, παρά η Ένωση από μόνη της. Πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ ότι η Ένωση δεν είναι συνδικαλιστικό σωματείο, που σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε, δεν είναι συνδικαλιστικό σωματείο, που σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε με θέματα που τα συνδικάτα μας θα ασχοληθούν περισσότερο. Εμείς θα μιλήσουμε για την ανεξαρτησία του τύπου, θα βγάλουμε συμπέρασμα, αλλά δεν θα μπούμε στα εσωτερικά θέματα. Έχουμε κάνει και για την ελευθερία του τύπου, όμως, Άκη μου, να σου θυμίσω ότι έχει γίνει ερώτηση από την Ένωση στους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα γιατί η Ελλάδα έχει πάει σε αυτή τη θέση, γιατί δεν κατανοούμε πώς 30 θέσεις έπεσε η Ελλάδα. Τα γνωρίζω όλα αυτά, απλά ενισχύοντας αυτές τις ενέργειες που ήδη έχετε κάνει, τις γνωρίζουμε όλοι. Η πρότασή μου είναι, αν είναι δυνατόν, να βγει από αυτό το συνέδριο. Έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και από τη στιγμή που είναι το διεθνές μας συνέδριο, έτσι, ένα ψήφισμα ή κάποιο κείμενο, τέλος πάντων, το οποίο να αποσταλεί σε όλους τους εγχώριους και τους διεθνείς φορείς για την ανεξαρτησία του τύπου στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Αν συμφωνείτε και οι φίλοι μας άκουσαν η ψήφη μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο σε κάποιον άλλο που θέλει να μιλήσει. Javier Fernández. Iba a empezar a hablar en español, pero disculpe. Sorry, I don't have to talk in Spanish. No, don't worry. I only want to say we are going to close. We are very near to close the Congress. We have had the General Assembly. I want to thanks a lot. I united the words of Otmar to Greek section for the great effort he has made. Of course that we have had some less kilometers on bus, but we have gone to Delphos. It's not usual to be able to ask Oracle of Delphos what's going to happen. And we thank you Greek section, because we have had the opportunity to ask Oracle of Delphos, tell us what's going to happen. And we got no answer. No, well, we
try. We keep trying. And yesterday we have a very, very, very nice forest with all the colors of the autumn. Well, I think that the opportunity to be here all together after the COVID, since so long time, without see our faces, without be able to talk what's happening in your country, what is your position, which is your needs, your problems. I think it's very, very useful, our meeting here. So Saya, all your team, Greek section, thank you very much for the effort to organize this meeting. And I think that the AG now must a lot of things to do. We must work together. We must respond to the problems of the journalists, of the media. Now we have talked about disinformation, fake news, precarious situation of the journalists, the war, a lot of things that it's clear now that always journalists are being necessary. Now journalists, we are necessary more than ever, because we must fight against the disinformation, the fake news, and the professional criteria is needed to have a society well informed, so the society can take the decisions. Democracy is not full, is not good. The health of the democracy is not fine if the society has not media freedom. So I think that we are going to work together. I think from now we are a team. We are elected or we are not elected, but I ask everybody to work together, because this association needs the efforts, needs the apportations, the experience, the knowledge, the impulso of the young, of the section. Everybody, I think, is going to put the best of each one to do AG greater, strong, and useful for the people, for the journalists, and for our society. Please don't talk more. Thank you very much, and we hope to see you next year somewhere. I don't know where. Hello, good evening. My name is Liana. I am representative of Armenian section of AEG. I will be brief, as everyone is very tired at the end of the day. As it was said that European institutions, EU Commission should protect freedom of speech and media, and Irina told that Brussels is doing everything with Media Act, with legislation to protect media. I would just ask a question or a request to those who work in Brussels at the European institutions, ask questions why are they doing enough efforts to protect democracy, democratic values in member states and in the Council of Europe member states, and if the double standards they are sometimes using in international politics doesn't harm media freedom and democratic values. As we were here today, the politics of Turkey towards Cyprus and Putin's war against Ukraine. Sometimes Europe uses double standards. When it comes to Putin, he is dictator and he to be sanctioned. But when it comes to Turkey, as he is a partner ally in NATO, he is not sanctioned. Recently, European Union Commission's leader von der Leyen signed a gas agreement with another dictator, Aliyev, the head of Azerbaijan, telling that Azerbaijan is a partner, reliable partner. But this is a country where independent journalists, political opponents, and activists are jailed, kidnapped, and killed in prison. So these politics, I think, harm very much freedom of speech, media freedom, and
and democratic values that Europe tries or make appearance to protect and spread. Thank you. AJ needs money for European projects. We have a colleague here who we work together, so he can advise us how we can take money, bring money. Thank you, Saya, Otmar, and Edward, and all colleagues. My name is Nicholas Petropoulos, and I represent here a segment of civil society. Civil society meaning all of us. We are part of the civil society, and in the digital era, we are more responsible because all of us, we are informed, interconnected, and we are going now to take the initiatives, maturing and organizing ourselves. And you see, when Saya asks somebody who declares civil society, how can go for funding? I tell you that VAT, from whatever you spend from the moment you start from your country to arrive here, accounts to around 24% of the price you paid. This goes back to the European budget and is being distributed from there according to policies being shaped, of course, by the media and by the ethical media that we all represent here, and definitely according to transparency and rules that we all want so that we avoid the back door and whatever's happen, and the best proposition is going to win. In this regard, we established in 2010 as simple citizens an organization calling it European, provocative, Regional Framework for Cooperation. And we started bidding for all competitive bids, call it Horizon Program, call it CREA, and bravo, Saya, Edward, Panos, Sphailos, that you indeed did what was necessary in order to have one of your chapters participating in competitive bidding. Because happened that that call was for the media sector. Happened that was namely focusing on journalism. And in this regard, Saya and the others from Ireland and so on, they took the initiative to submit a proposal in a most sensitive region. Imagine what was the partnership. Northern Macedonia, Bulgaria, and Bulgaria, of course, is not so sensitive, but Turkey was part of the same consortium. So we, as civil society, were part of that consortium. And this is not only the specific calls, what we should target as association of journalists at European level and chapters, because we have different VAT numbers, so we can go from different countries, but in every project there is a work package about communication. It cannot be research that is not being useful for the society. It cannot be inter-regional cooperation without the people having vested interests in that. It cannot be Europaid support for Ukraine without communication proper in languages and in ethical terms and in essence, and of course 10 levels up from the little interests that are going around. So indeed, I encourage you, and we are next to you, and other experts, very qualified, are going to be attracted in order to make sure that we have the money that indeed, Otmar, bringing us independence, comparing to money that we would get from any corporation in order to do an advertising campaign, or even from a foundation, that this foundation has their own objectives. The money, the European citizens' money, our money, is much more important, and we definitely need to have it in our disposition. The fact that you have a Greek president for the second term, for us is an additional responsibility. I mean for the civil society in Greece and for the people that we understand how responsible what you have decided is for us. I just wanted to say for Saya that when we asked her to come support us for the European budget that we have now approved for Greece, something €1 billion for just transition, we stop lignite,
We stop petrol the moment that we don't have heating for the winter. Indeed, the money are there and are going to be used to meet the challenge. I suggest, Saya, that this is not for the Greeks. It's for all coal regions in Europe and for Ukraine that is eligible for this budget. And please do help us further, together with your colleagues in the different chapters, to make sure that this planet is not going to be in the same situation like other planets that have been burned. Ask NASA, ask your Greeks in there to tell you. And I promise that I will make the contact, and so you journalists, you receive the information, what happened with other planets. So, in all, we are all responsible, myself also, as a communicator, empowering the society. Not just fake news, not just very important issues, what you raised here, empowering the society, alerting the society, educating the society. So this is our important role as communicators, and all depends now, because you see, when you go to this, let's say Facebook, you get like. I suggest that we establish another term, commit. So when you commit there, €3 go directly for that cause. Thank you very much. I thank him already that he is here with us all these years. Coming from Washington, D.C., thank you very much. And I want to thank the last but not least, and